Das große Ätherische Öl Buch 100 Öl für Gesundheit and Mundstock. Herzlich willkommen in der faszinierenden Welt der Ätherischen Öle. Dieses Buch lädt Sie ein, die wunderbaren Möglichkeiten zu entdecken, die Ätherische Öle für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden bieten. Ätherische Öle sind seit Jahrtausenden ein wichtiger Bestandteil der natürlichen Erfrühen sich heute wieder zunehmender Beliebtheit. Doch was genau sind Ätherische Öle und wie können sie Ihnen helfen? Ätherische Öle sind hoch konzentriert, flüchtige Pflanzenextrakt, die durch verschiedene Methoden wie Destillation oder Kaltpressung gewonnen werden. Sie enthalten die Essenz der Pflanzen, aus denen sie stammen, und sind reich an natürlichen Wirkstoffen. Diese Öle können vielfältig eingesetzt werden, körperliche und geistige Gesundheit zu fördern. Von der Linderung alltäglicher Beschwerden bis hin zur Unterstützung des Immunsystems. In diesem Kapitel erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der Ätherischen Öle. Sie lernen die Geschichte und die Herkunft dieser kostbaren Essenzen kennen, erfahren, wie sie hergestellt werden und welche Qualitätskriterien beim Kauf wichtig sind. Dieser Einstieg wird Ihnen helfen, ein fundiertes Verständnis für Ätherische Öle zu entwickeln, damit Sie sie sicher und effektiv anwenden können. Egal, ob Sie bereits Erfahrung mit Ätherischen Ölen haben oder gerade erst beginnen. Dieses Buch wird Ihnen wertvoll Einblick und praktische Tipps bieten. Machen Sie sich bereit, in die duftende Welt der Ätherischen Öle einzutauchen und die vielfältigen Möglichkeiten zu entdecken, wie Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden auf natürliche Weise stärken können. Geschichte und Herkunft Ätherischer Öle. Die Geschichte der Ätherischen Öle ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon in den frühen Zivilisationen wurden aromatische Pflanzen und ihre Öle für medizinisch, kosmetisch und spirituell Zwecke verwendet. In diesem Kapitel reisen wir durch die Zeit, die Ursprung und die Entwicklung der Nutzung ätherischer Öle zu erkunden. Ägypten. Die alten Ägypter waren Pionier in der Kunst der Aromatherapie. Sie nutzten Ätherische Öle für religiös Ritual, zur Embalsamierung und zur Behandlung verschiedener Krankheiten. In den groben ägyptischen Pharaonen wurden Alabaster gefunden, die Ätherische Öle enthielten. Was die Hochwertschätzung dieser Substanzen in der ägyptischen Kultur belegt. China und Indien. Auch in der traditionellen chinesischen und ayurvedischen Medizin spielten Ätherische Öle eine wichtige Rolle. Chinesische Kräuterheilkundler verwendeten aromatische Pflanzenextrakt zur Behandlung von Krankheiten und zur Förderung des Wohlbefindens. In Indien wurden Ätherische Öle als integraler Bestandteil der ayurvedischen Heilkunst verwendet, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Griechenland und Rom. Die alten Griechen und Römer übernahmen viel von dem Wissen der Ägypter und entwickelten es weiter. Hippokrates, der als Vater der modernen Medizin gilt, empfahl regelmäßig Bade mit Ätherischen Ölen zur Vorbeugung von Krankheiten. Die Römer nutzten Ätherische Öle für Massagen, Bade und zur Aromatisierung ihrer Wohnraum. Mittelalter und Renaissance. Im Mittelalter und in der Renaissance erlebten Ätherische Öle eine Wiederbelebung in Europa. Cluster waren Zentren der Heilkunst, in denen Mönche und Nonnen Kräuter und Ätherische Öle zur Behandlung von Krankheiten einsetzten. Paracelsus, ein berühmter Arzt und Alchemist des 16. Jahrhunderts, erkennt die Heilkraft der Ätherischen Öle und setzt sie in seinen Therapien ein. Modern Zeit. Die moderne Aromatherapie
Wie wir sie heute kennen. Word im 20. Jahrhundert begründet. Der französische Chemiker René Maurice Geteffe probt den Begriff Aromatherapie und erforscht die medizinischen Eigenschaften ötherischer Öle. Seine Arbeiten legten den Grundstein für die wissenschaftliche Anerkennung der Aromatherapie und die heutige Verwendung ötherischer Öle in der ganzheitlichen Medizin. Herkunft der ätherischen Öle. Ätherische Öle werden aus verschiedenen Teilen von Pflanzen gewonnen, darunter Blüten, Blätter, Rinden, Wurzeln und Frucht. Die geografische Herkunft der Pflanzen spielt eine wichtige Rolle für die Qualität der ätherischen Öle. Unterschiedliche klimatische Bedingungen, Boden und Anbaumethoden beeinflussen die Zusammensetzung und die therapeutische Wirkung der Öle. Dieses Kapitel gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Reichsgeschichte und die vielfältigen Ursprünge ätherischer Öle. Dieses Wissen wird Ihnen helfen, die Bedeutung und den Wert dieser wunderbaren Essenzen besser zu verstehen und ihre Anwendung in Ihrem täglichen Leben zu schätzen. Gewinnung und Herstellung. Gewinnung und Herstellung. Die Gewinnung und Herstellung ätherischer Öle ist ein aufwendiger Prozess, der Präzision und Fachwissen erfordert. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie ätherische Öle aus verschiedenen Pflanzen extrahiert werden, welche Methoden dabei zum Einsatz kommen und wie die Qualität der Öle sichergestellt wird. 1. Destillation. Die häufigste Methode zur Gewinnung ätherischer Öle ist die Wasserdampfdestillation. Dabei wird Wasser erhitzt, Dampf zu erzeugen, der durch das Pflanzenmaterial geleitet wird. Der Dampf lässt die ätherischen Öle aus den Pflanzenzellen und transportiert sie in eine Kachelvorrichtung. Dort kondensiert der Dampf zu einer Flüssigkeit, die in ihr Bestandteil, ätherisches Öl und Hydrolyt, Blütenwasser, getrennt wird. 2. Kaltpressung. Diese Methode wird hauptsächlich zur Gewinnung von Zitrusölen verwendet. Die Schalen der Frucht werden mechanisch gepresst, das Öl freizusetzen. Der Vorteil der Kaltpressung ist, dass die empfindlichen Bestandteile der ätherischen Öle nicht durch Hitze beeinträchtigt werden. Die gewonnenen Öle sind daher besonders frisch und aromatisch. 3. Lösungsmittelextraction. Bei der Lösungsmittelextraction werden flüchtige Lösungsmittel wie Hexen verwendet, die ätherischen Öle aus dem Pflanzenmaterial zu lösen. Das Lösungsmittel wird anschließend verdampft, und zurück bleibt das Ogen und Konkret. Ein festes oder halbflüssiges Gemisch aus ätherischem Öl und Pflanzenwachs. Durch Alkohol lässt sich das ätherische Öl schließlich vom Wachs trennen, wodurch das absolut entsteht, eine hochkonzentrierte Form des ätherischen Öls. 4. CO-Extraction. Bei der CO-Extraction wird Kohlendioxid unter hohem Druck verwendet, die ätherischen Öle aus den Pflanzen zu extrahieren. Diese Methode ermöglicht die Gewinnung sehr reiner Öle, da das CO nach dem Extraktionsprozess vollständig verdampft. CO-extrahierte Öle sind oft qualitativ hochwertiger und enthalten ein breiter Palette an Pflanzenstoffen als destilliert Öl. 5. Enfleurage. Enfleurage ist eine traditionelle Methode, die heute nur noch selten angewendet wird. Dabei werden frische Blütenblätter auf ein Schicht aus Fett gelegt, das die Duftstoffe absorbiert. Die Blüten werden regelmäßig ausgetauscht, bis das Fett vollständig mit ätherischen Ölen gesättigt ist. Anschließend wird das Fett mit Alkohol ausgewaschen, das ätherische Öl zu gewinnen. Qualitätskontrolle. Die Qualität ätherischer Öle hängt von verschiedenen Faktoren ab,
deren die Art und Gesundheit der Flans, deren Zeitpunkt, die Gewinnungsmethoden die Lagerung. Hochwertige authorische werden oft durch Gaschromatographie und Massenspektrometrie analysiert, ihre Inhalte und Zusammensetzung zu überprüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Öle kein Verenreinigung oder unerwünschte Zusatzstoff enthalten. Lagerung. Ätherische Öle sind lichtempfindlich und können durch Warm und Sauerstoff oxidieren. Daher sollten sie in dunklen, luftdichten Glasflaschen an einem kühlen, trockenen Ort aufgeführt werden. So blieben ihre wertvollen Eigenschaften über lange Zeit erhalten. In diesem Kapitel haben sie die verschiedenen Methoden zur Gewinnung und Herstellung ätherischer Öle kennengelernt. Diese Prozesse sind entscheidend für die Qualität und Wirksamkeit der Öle, indem sie die Herkunft und die Herstellung der Öle verstehen, können sie besser einschätzen, welche Produkte für ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind. Qualitätskriterien und Kaufberatung. Die Qualität ätherischer Öle ist entscheidend für ihre Wirksamkeit und Sicherheit. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Qualitätskriterien beim Kauf von ätherischen Ölen wichtig sind und worauf Sie achten sollten, hochwertige Produkte zu erwerben. 1. Reinheit und Natürlichkeit. Ein hochwertiges ätherisches Öl sollte zu 100% rein und natürlich sein. Achten Sie darauf, dass das Öl kein synthetischen Zusatzstoff, Füllstoff oder Verenreinigungen enthält. Etiketten mit Angaben wie rein oder natürlich können Hinweis auf die Qualität geben, aber überprüfen Sie die Inhaltsstoffe sorgfältig. 2. Botanische Name. Der botanische Name der Pflanze sollte auf dem Etikett angegeben sein. Dieser geht aufschluss über die Genopflanzenart und hilft, Verwechslungen mit anderen, weniger wirksamen oder potenziell schädlichen Pflanzen zu vermeiden. Zum Beispiel sollte Lavendel als Lavandula angustifolia gekennzeichnet sein. 3. Herkunft und Anbau. Informationen über die geografische Herkunft und die Anbaumethoden der Pflanzen sind wichtige Qualitätskriterien. All aus biologischem Anbau oder Wildsammlung sind in der Regel frei von Pestiziden und chemischen Düngemitteln. Die Herkunft kann auch die Wirksamkeit des Öls beeinflussen. Die klimatische Bedingungen die Zusammensetzung der Pflanzenstoffe verändern können. 4. Gewinnungsmethode. Die Methode, mit der das ätherische Öl gewonnen wird, beeinflusst seine Qualität. Wasserdampfdestillation und Kaltpressung sind gängige Methoden, die bei der Gewinnung hochwertiger Öl verwendet werden. Öl, die durch Lösungsmittelextraction oder minderwertige Verfahren gewonnen werden, sollten vermieden werden. 5. Certificate und Tests. Vertrauenswürdige Hersteller lassen ihre ätherischen Öle durch unabhängige Labor testen. Achten Sie auf Certificate wie GCMS-Analysen, Gaschromatographie und Massenspektrometrie, die chemische Zusammensetzung und Reinheit der Öle bestätigen. Diese Tests sind ein Zeichen für die Transparenz und Qualitätssicherung des Herstellers. 6. Verpackung und Lagerung. Hochwertige ätherische Öle werden in dunklen Glasflaschen verkauft, die sie vor Licht schützen. Kunststoffverpackungen sollten vermieden werden, da sie mit den Ölen reagieren und deren Qualität beeinträchtigen können. Würstler sollten luftdicht sein, die Oxidation des Öls zu verhindern. 7. Preis und Mensch. Der Preis kann ein Indikator für die Qualität eines ätherischen Öls sein. Hochwertige Öle sind oft teurer,
de die Gewinnung aufwandigend die Rostoff hochwertig sind. Sie vorsichtig beurfällig günstigen Angeboten, de dies oft minderwertig oder werdend enthalten. Kaufen Sie kleine Mengen, wenn Sie ein neues Öl ausprobieren, sicherzustellen, dass es Ihren Erwartungen entspricht. 8. Hersteller und Marken. Vertrauen Sie auf renommierte Hersteller und Marken, die für ihre Qualität und Transparenz bekannt sind. Lesen Sie Bewertungen und Erfahrungen anderer Kunden und informieren Sie sich über die Philosophie und Produktionsmethoden des Herstellers. Serious Anbieter geben ausführlich Informationen zu ihren Produkten und stehen für Fragen zur Verfügung. 9. Sensorische Prüfung. Wenn möglich, überprüfen Sie den Duft und die Konsistenz des Öls vor dem Kauf. Hochwertige Ätherische Öle haben einen intensiven, natürlichen Duft und eine klare Konsistenz. Achten Sie auf ungewöhnlich Geruch oder Trübungen, die auf Wären Reinigungen hinweisen können. Durch die Beachtung dieser Qualitätskriterien können Sie sicherstellen, dass Sie Ätherische Öle von höchster Qualität erwerben. Hochwertige Öle bieten nicht nur bisher therapeutische Wirkungen, sondern auch mehr Sicherheit bei der Anwendung. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt und Ihrem Wissen, die besten Produkte für Ihr Bedürfnis auszuwählen. Kapitel 1. Grundlagen der Anwendung. Ätherische Öle sicher anwenden. Die sichere Anwendung ätherischer Öle ist von entscheidender Bedeutung, ihre positiven Effekte zu maximieren und unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ätherische Öle korrekt und sicher verwenden können. 1. Verdunung. Ätherische Öle sind hoch konzentriert und sollten selten anwendend auf die Haut aufgetragen werden. Verdunung mit einem Trogerol wie Jojoba, Mandel oder Kokosöl ist erforderlich. Die empfohlene Verdunung liegt bei 1-3% für Erwachsene, was etwa 1-3 Tropfen ätherisches Öl auf einen Teelöffel Trogerol entspricht. Bei Kindern, älteren Menschen und Personen mit empfindlicher Haut sollte die Verdunung noch niedriger sein. 2. Hautverträglichkeit testen. Bevor Sie ein ätherisches Öl großflächig anwenden, sollten Sie einen Verträglichkeitstest durchführen. Tragen Sie ein klein Mensch des werdenden Öls auf einen auffällig Hautstelle, wie den inneren Unterarm. Auf und warten Sie 24 Stunden. Treten Ratungen, Juckreis oder andere Reaktionen auf. Sollten Sie das Öl nicht verwenden. 3. Anwendungszeiten. Aromatherapie. Geben Sie ein paar Tropfen ätherisches Öl in einen Diffuser oder eine Aromalampe, die wohltuenden Duft im Raum zu verteilen. Achten Sie darauf, den Raum regelmäßig zu lüften. Topische Anwendung. Ätherische Öle können bei richtiger Verdunung direkt auf die Haut aufgetragen werden. ZB. Für Massagen oder als Teil der Hautpflege. In Ihrem, einige ätherische Öle können unter Anleitung eines erfahrenen Therapeuten oder Arztes eingenommen werden. Verwenden Sie nur Öle, die ausdrücklich für den inneren Gebrauch zugelassen sind. 4. Dosierung und Dauer. Weniger ist mehr bei der Anwendung ätherischer Öle. Beginnen Sie mit der niedrigsten wirksamen Dosis und steigern Sie dies nur bei Bedarf. Vermeiden Sie eine übermäßige und dauerhafte Anwendung, Überempfindlichkeitsreaktionen zu verhindern. 5. Sensible Personengruppen. Bestimmt Personengruppen wie Schwanger, Kinder, alte Menschen und Personen mit bestimmten gesundheitlichen Bedingungen sollten ätherische Öle mit besonderer Vorsicht verwenden.
Konsultieren Sie Ihnen Facharzt oder Aromatherapeuten. Bever Sie Ätherische bei diesen Gruppen anwenden. 6. Wechselwirkungen und Kontraindikationen. Einige Ätherische Öle können mit Medikamenten interagieren oder für bestimmt gesundheitliche Bedingungen angeeignet sein. Zum Beispiel sollten Menschen mit Epilepsie Kämpfer oder Rosmarin vermeiden, da diese Öle Krampfanfall auslösen können. Informieren Sie sich über mögliche Wechselwirkungen und Kontraindikationen. Bevor Sie Ätherische Öle anwenden. 7. Lagerung. Bewahren Sie Ätherische Öle in einem kühlen, dunklen Ort auf. Fern von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen. Verschließen Sie die Flaschen nach jeder Anwendung gut, Oxidation und Verflüchtigung zu verhindern. Richtig geliefert Ätherische Öle behalten ihre Wirksamkeit über viele Jahre. 8. Sicherheitshinweis. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten. Falls Ätherisches Öl in die Augen gelangt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Bewahren Sie Ätherische Öle außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Verwenden Sie Ätherische Öle niemals anwendend auf empfindlichen Hautpartien oder offenen Wunden. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweis können Sie die Vorteile Ätherischer Öle sicher genießen, indem Sie sich über die richtige Anwendung und mögliche Risiken informieren. Tragen Sie dazu bei, dass Ätherische Öle Ihnen auf ein sicher und wirksam Weise helfen können. Hautverträglichkeit und Testmethoden. Ätherische Öle sind hochkonzentriert Pflanzenextrakt, die bei unsachgemäßer Anwendung Hautrisiken oder allergische Reaktionen auslösen können. Die Sicherheit und Verträglichkeit Ätherischer Öle sicherzustellen, ist es wichtig, geeignete Testmethoden durchzuführen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Hautverträglichkeit Ätherischer Öle überprüfen und was dabei zu beachten ist. 1. Grundlegend Vorsichtsmaßnahmen. Verdennung. Ätherische Öle sollten stets verdend angewendet werden. Verwenden Sie ein Trogeröl wie Jojoba, Mandel oder Kokosöl. Eingängige Verdennung für Erwachsene betragt 1-3%. 1-3 Tropfen Ätherisches Öl auf 5 ml Trogeröl. Patch-Test. Führen Sie vor der ersten Anwendung eines ätherischen Öls immer einen Patch-Test durch, sicherzustellen, dass Ihre Haut das Öl verträgt. 2. Durchführung eines Patch-Tests. Vor Beratung. Verwenden Sie das Ätherische Öl in einem geeigneten Trogeröl. Beispielsweise können Sie 1 Tropfen Ätherisches Öl mit 1 Teelöffel, 5 ml, Trogeröl mischen. Anwendung. Tragen Sie ein klein Mensch der verdenden Mischung auf eine unauffällige Stelle Ihrer Haut auf, wie den inneren Unterarm oder hinter das Ohr. Warten. Lassen Sie die Mischung 24 Stunden auf der Haut und beobachten Sie die Reaktion. Beobachtung. Achten Sie auf Anzeichen von Rötung, Juckreis, Brennen oder Ausschlag. Wenn keine Reaktionen auftreten, können Sie das Öl sicherer auf größeren Hautflächen anwenden. 3. Häufige Reaktionen und deren Bedeutung. Rötung und Juckreis. Dies können Anzeichen einer leichten Reizung oder allergischen Reaktion sein. In diesem Fall sollten Sie das Öl nicht verwenden. Brennen oder Blasenbildung. Dies weist auf eine starke Reizung hin und das Öl sollte sofort abgewaschen und nicht weiter verwendet werden. Keine Reaktion. Wenn innerhalb von 24 Stunden keine negativen Reaktionen auftreten, ist das Öl wahrscheinlich für Ihre Haut geeignet. 4. Testmethoden für spezifische Hauttypen. Empfindlich Haut.
Personen mit empfindlicher Haut sollten ihn noch geringer Verdunung verwenden. 0,5-1% und besonders vorsichtig sein. Wiederholen Sie den Patch-Test mit genuinen Charge oder Mark Ätherische Öle. Kinder. Ätherische Öle sollten bei Kindern nur in sehr geringer Verdunung. 0,25-0,5% und nach Rücksprache mit einem Arzt oder Aromatherapeuten verwendet werden. Ein Patch-Test ist auch hier unerlässlich. Schwangerfrauen. Bestimmt Ätherische Öle sind während der Schwangerschaft nicht empfohlen. Fahren Sie vor der Anwendung immer einen Patch-Test durch und konsultieren Sie einen Facharzt. 5. Bessen der Vorsichtsmaßnahmen. Vertossen stabilisierend Öl. Einige Ätherische Öle wie Zitrusöl, ZB, Bergamot, Zitron, Limette. Können die Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht machen und sollten daher nicht vor direkter Sonneneinstrahlung aufgetragen werden. Heilend Haut. Verwenden Sie Ätherische Öle nicht auf verletzter oder geriste Haut, da die zu weiteren Reizungen führen kann. 6. Was tun bei einer Reaktion? Abwaschen. Wenn eine Reaktion auftritt, waschen Sie das betreffende Gebiet sofort mit warmem Wasser und Seefab. Trogerol. Trogerol können helfen, Ätherische Öle von der Haut zu entfernen. Tragen Sie das Trogerol auf die betreffende Stelle auf und wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Medizinische Hilfe. Suchen Sie bei anhaltender Reizung oder schweren Reaktionen einen Arzt auf. Die Durchführung eines Patch-Tests und das Verständnis für die Hautverträglichkeit sind wesentlich Schritt, die sichere Anwendung Ätherischer Öle zu gewährleisten. Indem Sie diese Testmethoden befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie die Vorteile Ätherischer Öle ohne unangenehme Nebenwirkungen genießen. Verschiedene Anwendungsarten. Ätherische Öle bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, die sich je nach gewünschten Effekten und persönlichen Vorlieben unterscheiden. In diesem Kapitel werden die verschiedenen Anwendungsarten Ätherischer Öle ausführlich erläutert, damit Sie die für Ihr Bedürfnis passende Methode wählen können. Aromatherapie. Die Aromatherapie nutzt den Duft Ätherischer Öle zur Förderung von Wohlbefinden und Gesundheit. Die Inhalation der Duftmolekül beeinflusst das limbische System im Gehirn, welches Emotionen, Gedächtnis und Hormonhaushalt steuert. Diffuser. Geben Sie ein paar Tropfen Ätherisches Öl in einen Diffuser, der das Öl mit Wasser vermischt und als feinen Nebel in die Luft abgibt. Diese Methode eignet sich besonders gut für die Schaffung einer entspannenden Atmosphäre. Aromalamp. Verwenden Sie eine Aromalamp, bei der das Öl durch ein Kleinkurs erwärmt wird, den Duft im Raum zu verteilen. Inhalation. Geben Sie einige Tropfen Ätherisches Öl auf ein Taschentuch oder in ein Schüssel mit heißem Wasser und inhalieren Sie den aufsteigenden Dampf. Diese Methode eignet sich besonders bei Erkältungen und Atemwegserkrankungen. Topische Anwendung. Die topische Anwendung ermöglicht die Direktabsorption Ätherischer Öle über die Haut, wo Sie Ihre therapeutischen Eigenschaften entfalten können. Massage. Mischen Sie Ätherische Öle mit einem Trogerol und verwenden Sie die Mischung für eine entspannende oder therapeutische Massage. Die Massage unterstützt die Durchblutung und die Aufnahme der Öle. Körperpflege. Fügen Sie Ätherische Öle zu Ihrer täglichen Hautpflegeroutine hinzu. Sie können ein paar Tropfen zu Ihrer Feuchtigkeitscreme, Ihrem Körperöl oder Ihrem Badezusatz geben. Kompressen.
Tronken sie Tag in einer Mischung aus Ätherischem Öl und warmem oder kaltem Wasser und legen sie es auf die betreffende Stelle. Diese Methode ist besonders beim Muskelschmerzen und Entzündungen hilfreich. In Ihrem die in Ihrem Ätherische Öl kann gesundheitlich Vorteil bieten. Sollt jedoch mit größter Vorsicht erfolgen und nur unter Anleitung eines erfahrenen Aromatherapeuten oder Arztes. Beratung. Einige Ätherische Öle können in sehr geringen Mengen mit Wasser, Tee oder einem Traugerol eingenommen werden. Achten Sie darauf, nur Öl zu verwenden, die ausdrücklich für die in Ihrem zugelassen sind. Kapseln. Ätherische Öle können in speziellen Kapseln eingenommen werden, die ihre Freisetzung im Verdauungstrakt kontrollieren. Diese Methode ist hilfreich, die Wirkstoff direkt an den gewünschten Ort zu bringen. 4. Border und Fußbäder. Ätherische Öle können dem Badewasser zugesetzt werden, ihn entspannend und therapeutische Wirkung zu erzielen. Wohlbad. Geben Sie 5-10 Tropfen Ätherisches Öl in das Badewasser. Mischen Sie das Öl sauber mit einem Emulgator wie Honig, Milch oder einem neutralen Badezusatz, ihn gleichmäßig verteilen im Wasser zu gewährleisten. Fußbad. Fügen Sie 3-5 Tropfen Ätherisches Öl einem Fußbad hinzu. Diese Methode ist ideal, müde Fuß zu beleben oder Erkältungssymptome zu lindern. 5. Raumreinigung und Erfrischung. Ätherische Öle können zur Reinigung und Erfrischung von Wohnräumen verwendet werden. Raumspray. Mischen Sie Ätherische Öl mit Wasser und etwas Alkohol in eine Sprayflasche und verwenden Sie es als natürliches Raumspray. Reinigungsmittel. Fügen Sie Ätherische Öl zu Ihren hausgemachten Reinigungsmitteln hinzu, deren Reinigungskraft zu verstärken und ihnen angenehmen Duft zu verbreiten. 6. Kosmetische Anwendungen. Ätherische Öle können in selbstgemachten Kosmetikprodukten wie Seifen, Lotionen und Haarpflegeprodukten verwendet werden. Seifen. Bereichern Sie Ihre handgemachten Seifen mit ätherischen Ölen, ihnen zusätzlich Pflegeeigenschaften und Duft zu verleihen. Lotionen und Cremes. Fügen Sie Ätherische Öl Ihren selbstgemachten Lotionen und Cremes hinzu, deren pflegende Wirkung zu verstärken. Haarpflege. Geben Sie Ätherische Öl in Ihre Shampoos, Conditioner oder Haarkuren, die Gesundheit ihrer Kopfhaut und Haar zu fördern. Durch die Vielfalt der Anwendungsarten bieten Ätherische Öle zahlreiche Möglichkeiten, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden auf natürliche Weise zu unterstützen. Wählen Sie die für Sie passende Methode und genießen Sie die wohltuenden Effekt dieser wunderbaren Pflanzenessenzen. Dosierung und Mischverhältnis. Die richtige Dosierung und die korrekten Mischverhältnis sind entscheidend für die sichere und effektive Anwendung ätherischer Öle. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie ätherische Öle in verschiedenen Anwendungen korrekt dosieren und mischen können. 1. Grundlegende Prinzipien der Dosierung. Ätherische Öle sind hoch konzentriert und sollten daher immer sparsam verwendet werden. Die richtige Dosierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anwendungsmethode, der Zielgruppe, Erwartungen, Kinder, Alter Menschen und der individuellen Vertraglichkeit. 2. Verdunungsempfehlungen. Allgemeinheitenwendungen. 1-3%. 1-3 Tropfen Ätherisches Öl auf 5 ml Traugerol. Gesichtspflege. 0. 5-1%. 1-2 Tropfen Ätherisches Öl auf 10 ml Traugerol. Kinder und empfindlich Haut. 0. 25-0.
5%. 1-2 Tropfen authorisches Öl auf 20 ml Trogeral. Schwangier und alte Menschen. 0. 5-1%. 1-2 Tropfen authorisches Öl auf 10 ml Trogeral. 3. Dosierung für spezifische Anwendungen. Massageöl. Mischen Sie 10-15 Tropfen authorisches Öl mit 30 ml Trogeral. Bedezusatz. Geben Sie 5-10 Tropfen authorisches Öl in 1 Esslöffel Milch. Honig oder Trogeral und fügen Sie dies Mischung dem Badewasser hinzu. Raumspray. Mischen Sie 10-15 Tropfen authorisches Öl mit 100 ml Wasser und etwas Alkohol in einer Sprayflasche. Diffuser. Geben Sie 3-5 Tropfen authorisches Öl in den Wassertank des Diffusers. 4. Mischverhältnis für häufige Anwendungen. Entspannungsöl. 4 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Bergamottöl. 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl. Mischen Sie dies Öl mit 30 ml Trogeral für ein beruhigendes Massageöl. Energie und Fokus. 3 Tropfen Pfefferminzöl. 3 Tropfen Rosmarinöl. 4 Tropfen Zitronenöl. Dies Mischung kann im Diffuser verwendet werden, die Konzentration zu fördern. Schmerzlinderung. 4 Tropfen Eukalyptusöl. 3 Tropfen Pfefferminzöl. 3 Tropfen Lavendelöl. Mischen Sie die Öl mit 30 ml Trogeral und massieren Sie die schmerzenden Stellen. 5. Sicherheitsaspekt bei der Dosierung. Überdosierung vermeiden. Verwenden Sie authorisches Öl immer in den empfohlenen Dosierungen. Hautreizungen. Allergische Reaktionen und andere unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Empfindlich Hautbereich. Vermeiden Sie die Anwendung authorischer Öl auf empfindlichen Hautpartien wie Augen, Schleimhäuten oder verletzte Haut. Sonnenempfindlich Öl. Einige authorische Öl, insbesondere Zitrusöl, können die Haut leicht empfindlich machen. Vermeiden Sie nach der Anwendung direkt Sonneneinstrahlung für mindestens 12 Stunden. 6. Praktische Tipps für das Mischen. Clean Mengen herstellen. Mischen Sie authorisches Öl immer in kleinen Mengen, frisch und Wirksamkeit zu gewährleisten. Gutschatteln. Vor jeder Anwendung sollten Sie Ihre Mischungen gutschatteln, ein Gleichmäßige Verteilung der authorischen Öl zu gewährleisten. Beschriften. Beschriften Sie Ihre Mischungen mit Datum und Inhaltsstoffen, den Überblick zu behalten und Verwechslungen zu vermeiden. 7. Speziell Mischungen und Ihre Verwendung. Im System stocken. 3 Tropfen Teebaumöl. 3 Tropfen Eukalyptusöl. 4 Tropfen Zitronenöl. Mischen Sie dies Öl mit 30 ml Trogeral und tragen Sie die Mischung auf Brust und Rücken auf. Schlafpfadern. 5 Tropfen Lavendelöl. 3 Tropfen Kamillenöl. 2 Tropfen Bergamottöl. Dies Mischung kann in einem Diffuser im Schlafzimmer verwendet werden, indem Sie die empfohlenen Dosierungen und Mischverhältnis beachten. Können Sie die Vorteile authorischer Öl sicher und effektiv nutzen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen und Anwendungen, die besten Ergebnisse für Ihre individuellen Bedürfnisse zu erzielen. Kapitel 2. Ätherische Öle für die Gesundheit. Im Anstockung mit ätherischen Ölen. Ein starkes Immunsystem ist unerlässlich, den Körper vor Infektionen und Krankheiten zu schützen. Ätherische Öle können eine wertvolle Unterstützung bieten, die Immunabwehr zu stärken und die Gesundheit zu fördern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders effektiv für die Immunstärkung sind und wie Sie anwenden können. 1. Ätherische Öle zur Immunstärkung. Teebaumöl.
Melaleuca alternifolia, bekannt für seine starken antimikrobiellen und antiviralen Eigenschaften, hilft T-Bommel, das Immunsystem zu unterstützen und Infektionen abzuwehren. Eukalyptusöl, Eucalyptus globulus. Eukalyptusöl hat entzündungshemmend und skleamlessend Eigenschaften, die das Immunsystem stärken und die Atemwege frei halten. Zitronenöl, Citrus Lemon. Zitronenöl wirkt antiseptisch und antioxidativ, unterstützt die Entgiftung des Körpers und stärkt das Immunsystem. Thymianol, Thymus vulgaris. Thymianol besitzt stark antiseptische und immunstimulierende Eigenschaften, die helfen, Infektionen vorzubeuggen und zu bekämpfen. Rosmarinol, Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und besitzt antimikrobielle Eigenschaften, die das Immunsystem stärken. 2. Anwendungsmethoden. Diffusion. Verwenden Sie einen Diffuser, ätherische Öle in die Luft zu verteilen. Dies hilft, Krankheitserreger in der Luft zu reduzieren und die Atemwege zu unterstützen. Geben Sie 3-5 Tropfen eines ätherischen Öls oder einer Mischung in den Diffuser. Typische Anwendung. Mischen Sie ätherische Öl mit einem Trogeröl und tragen Sie die Mischung auf Brust, Rücken, Hals und Füßchen auf. Diese Methode ist besonders effektiv bei okkulten und grippalen Infekten. Inhalation. Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl in eine Schüssel mit heißem Wasser. Beugen Sie sich über die Schüssel und inhalieren Sie den Dampf. Diese Methode hilft, die Atemwege zu öffnen und Krankheitserreger abzuwehren. Border. Fügen Sie 5-10 Tropfen ätherisches Öl zu einem Emulgator, ZB, Milch, Honig und dann dem Badewasser hinzu. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann das Immunsystem stimulieren und Entspannung fördern. 3. Rezepturen zur Immunstärkung. Immunstärkend Diffusermischung. 3 Tropfen Eukalyptusöl, 2 Tropfen T-Bommel, 2 Tropfen Zitronenöl. Diese Mischung im Diffuser verwenden, das Raumklima zu verbessern und das Immunsystem zu unterstützen. Immunsystem stärkendes Massageöl. 10 ml Trogeröl, ZB, Mandalöl, 2 Tropfen Rosmarinöl, 2 Tropfen Thymianol, 2 Tropfen Zitronenöl. Diese Mischung auf Brust und Rücken auftragen und sanft massieren. Atemwege klärend Inhalationsmischung. 1 Tropfen Eukalyptusöl, 1 Tropfen T-Bommel, 1 Tropfen Thymianol. Diese Öl in heißes Wasser geben und den Dampf für 5-10 Minuten inhalieren. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie ätherische Öl regelmäßig, das Immunsystem kontinuierlich zu unterstützen, insbesondere während der Erkältungs- und Grippesaison. Gessend Lebensweise. Ätherische Öl können ihn gessend Lebensweise ergänzen. Ersetzen jedoch nicht die ausgewogen Ernährung. Regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, den Körper bei der Entgiftung zu unterstützen und die positiven Effekte ätherischer Öle zu maximieren. 5. Sicherheitsaspekt. Allergien und Hautreaktionen. Führen Sie immer einen Patch-Test durch, sicherzustellen, dass keine allergischen Reaktionen auftreten. Werden Sie ätherische Öl immer mit einem Trogeröl, Hautreizungen zu vermeiden. Schwangerschaften und Kinder. Bestimmt ätherische Öl sollten während der Schwangerschaft und bei Kindern nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden. Achten Sie auf die Dosierung und die spezifischen Öle, die für die Zielgruppen sicher sind.
Mit diesen Informationen und Anwendungsbeispielen können Sie euch all gezielt einsetzen, IHR im System zu stärken und Ihre Gesundheit zu unterstützen. Nutzen Sie die kraftvollen Eigenschaften diesen ätherlichen Essenzen, sich und Ihre Familie vor Krankheiten zu schützen. All für die Atemweg. Atemwegserkrankungen wie Erkältungen, Husten, Bronchitis und Allergien sind weit verbreitet und können das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen. Ätherische Öle bieten Ihnen natürlich und wirksame Möglichkeit, die Atemweg zu unterstützen und Symptome zu lindern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders hilfreich für die Atemweg sind und wie Sie anwenden können. 1. Ätherische Öle für die Atemweg. Eukalyptusöl. Eucalyptus globulus. Eukalyptusöl ist bekannt für seine schleimlösenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es hilft, die Atemweg zu befreien und erleichtert das Atmen. Pfefferminzöl. Mentha piperita. Pfefferminzöl hat eine kühlende und beruhigende Wirkung auf die Atemweg. Es hilft, Verstopfnasen zu öffnen und den Atem zu erleichtern. Teebaumel. Melaleuca alternifolia. Teebaumel besitzt stark antimikrobielle und antivirale Eigenschaften, die helfen, Infektionen der Atemweg zu bekämpfen. Lavendelöl. Lavandula angustifolia. Lavendelöl wirkt beruhigend und entzündungshemmend. Es kann helfen, Husten zu lindern und die Atemweg zu beruhigen. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol hat antiseptische und schleimlösende Eigenschaften, die helfen, die Atemweg zu klären und Entzündungen zu reduzieren. 2. Anwendungsmethoden. Inhalation. Die Inhalation ätherischer Öle ist eine der effektivsten Methoden, die Atemweg zu unterstützen. Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl in eine Schüssel mit heißem Wasser. Beugen Sie sich über die Schüssel. Bedecken Sie Ihren Kopf mit einem Handtuch und inhalieren Sie den Dampf für 5-10 Minuten. Diffusion. Verwenden Sie einen Diffuser, ätherische Öle in die Luft zu verteilen. Dies hilft, die Raumluft zu reinigen und die Atemweg zu unterstützen. Geben Sie 3-5 Tropfen ätherisches Öl in den Diffuser. Brustbalsam. Mischen Sie ätherische Öl mit einem Trogerol und tragen Sie die Mischung auf Brust und Rücken auf. Dies kann helfen, die Atemweg zu öffnen und Husten zu lindern. Dampfbad. Fügen Sie ätherische Öl einem heißen Bad hinzu, die wohltuenden Dampf einzuatmen und gleichzeitig den Körper zu entspannen. 3. Rezepturen für die Atemweg. Atemwegsbefreiend Inhalationsmischung. 3 Tropfen Eukalyptusöl. 2 Tropfen Pfefferminzöl. 2 Tropfen Rosmarinol. Dies Öl in heißes Wasser geben und den Dampf inhalieren. Erfrischender Diffusermix. 3 Tropfen Pfefferminzöl. 3 Tropfen Eukalyptusöl. 2 Tropfen Teebaumel. Dies Mischung im Diffuser verwenden, die Luft zu reinigen und die Atemweg zu unterstützen. Brustbalsam bei Husten. 10 ml Trogerol. ZB. Kokosöl. 2 Tropfen Eukalyptusöl. 2 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Rosmarinol. Dies Mischung auf Brust und Rücken auftragen und sanft massieren. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie ätherische Öl regelmäßig, die Atemweg zu stärken und vorbeugend gegen Erkältungen und Atemwegsinfektionen zu wirken. Saubere Raumluft. Halten Sie die Raumluft sauber und feucht, insbesondere während der Hitzeperiode. Diffuser mit ätherischen Ölen können dazu beitragen, die Luft zu reinigen und zu befeuchten.
Hydratation. Trinken Sie ausreichend Wasser. Die Skleimhaut feucht zu halten und die Ausscheidung von Skleim zu erleichtern. 5. Sicherheitsaspekt. Verdunung. Ätherische Öle sollten immer verdend angewendet werden, Hochriesungen zu vermeiden. Beachten Sie die empfohlenen Verdunungsverhältnis. Empfindlich Personen. Menschen mit Asthma oder anderen chronischen Atemwegserkrankungen sollten ätherische Öle mit Vorsicht verwenden und einen Arzt konsultieren. Kinder und Schwangere. Bestimmt ätherische Öle sind für Kinder und Schwangere nicht geeignet. Verwenden Sie nur Öle, die für die Zielgruppen als sicher gelten, und achten Sie auf die Dosierung. Mit diesen Informationen und Anwendungstipps können Sie ätherische Öle gezielt einsetzen, Ihre Atemweg zu unterstützen und die Gesundheit zu fördern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Öle, Beschwerden zu lindern und Ihre Lebensqualität zu verbessern. Unterstützung des Verdauungssystems. Das Verdauungssystem spielt eine zentrale Rolle für unser allgemeines Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Ätherische Öle können helfen, Verdauungsprobleme zu lindern, die Verdauung zu fördern und das Wohlbefinden zu verbessern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders nützlich für das Verdauungssystem sind und wie Sie anwenden können. 1. Ätherische Öle zur Unterstützung des Verdauungssystems. Pfefferminzöl. Menthopiperita. Pfefferminzöl ist bekannt für seine krampflösenden und beruhigenden Eigenschaften, die helfen können, Magenbeschwerden und Blähungen zu lindern. Ingweröl. Zingiber officinale. Ingweröl unterstützt die Verdauung und kann Übelkeit und Erbrechen reduzieren. Es hat entzündungshemmend und warmend Eigenschaften. Fenchelöl. Phoniculum vulgar. Fenchelöl wirkt entblähend und kann Verdauungsstörungen und Krampf lindern. Kamillöl. Keramkavi. Kamillöl hat krampflösend und verdauungsfördernde Eigenschaften, die bei Blähungen und Verdauungsproblemen helfen können. Zitronenöl. Citrus lemon. Zitronenöl wirkt entgiftend und kann die Verdauung einregen und den Stoffwechsel fördern. 2. Anwendungsmethoden. Typische Anwendung. Verwenden Sie ätherische Öle mit einem Trogeröl und massieren Sie die Mischung sanft auf den Bauch. Dies kann helfen, Verdauungsbeschwerden zu lindern und die Verdauung zu fördern. Aromatherapie. Verwenden Sie ätherische Öle in einem Diffuser, den Duft zu inhalieren. Dies kann das Wohlbefinden fördern und indirekt die Verdauung unterstützen. In Ihrem, einige ätherische Öle können unter Anleitung eines erfahrenen Aromatherapeuten oder Arztes eingenommen werden. Achten Sie darauf, nur Öle zu verwenden, die ausdrücklich für die Ernährung zugelassen sind. 3. Rezepturen zur Unterstützung der Verdauung. Verdauungsfördernd Bauchmassage. 10 ml Trogeröl, ZB. Jojobaöl. 2 Tropfen Pfefferminzöl. 2 Tropfen Fenchelöl. 1 Tropfen Ingweröl. Diese Mischung sanft im Messergersen auf den Bauch massieren, die Verdauung zu fördern und Krampf zu lindern. Übelkeit lindernd Inhalationsmischung. 3 Tropfen Pfefferminzöl. 2 Tropfen Ingweröl. Diese Mischung in heißes Wasser geben und den Dampf inhalieren, Übelkeit zu reduzieren. Entblähungstee. 1 Tropfen Fenchelöl. 1 Tropfen Kamillöl. Diese Öl in einen Liter warmes Wasser geben und vor den Mahlzeiten kleinen Schlucken trinken nach Rücksprache mit einem Arzt. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie ätherische Öle regelmäßig,
Die Verdauung zu unterstützen und beschwerden vorzubeugen. Gesundheitsordnung. Ätherische Öle können in Gesundheitsordnung ergänzen, aber nicht ersetzen. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen und Wasser. Stressbewältigung. Stress kann die Verdauung beeinträchtigen. Verwenden Sie ätherische Öle wie Lavendel oder Kamille, Stress abzubauen und die Verdauung zu fördern. Herz-Kreislauf-System. Das Herz-Kreislauf-System spielt eine zentrale Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Es ist verantwortlich für die Zirkulation von Blut, Nährstoffen und Sauerstoff im gesamten Körper. Ätherische Öle können das Herz-Kreislauf-System unterstützen, indem sie die Durchblutung fördern, den Blutdruck regulieren und Stress reduzieren. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders vorteilhaft für das Herz-Kreislauf-System sind und wie sie anwenden können. 1. Ätherische Öle für das Herz-Kreislauf-System. Lavendelöl. Lavandula angustifolia. Lavendelöl wirkt beruhigend und stressabbauend, was helfen kann, den Blutdruck zu senken und das Herz zu entlasten. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und hat tonisierende Eigenschaften, die das Herz-Kreislauf-System unterstützen. Ylang-Ylang-Öl. Kananga odorata. Ylang-Ylang-Öl hilft, den Blutdruck zu senken und das Herz zu beruhigen. Es wirkt entspannend und kann bei Herzklopfen und Unruhe helfen. Zitronenol. Citrus Lemon. Zitronenol hat entgiftende Eigenschaften und kann die Blutzirkulation verbessern. Es ist auch bekannt für seine Fähigkeit, das Immunsystem zu stärken. Wirrochel. Beschwellige Arterie. Wirrochel unterstützt die Herzgesundheit, indem es entzündungshemmend wirkt und die Durchblutung fördert. 2. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Werden Sie ätherische Öle mit einem Trogerol und tragen Sie die Mischung auf die Haut auf. Massieren Sie insbesondere auf die Brust, den Hals und die Handgelenk, die Durchblutung zu fördern und Stress abzubauen. Aromatherapie. Verwenden Sie ätherische Öle in einem Diffuser, den Duft einzuatmen. Dies kann helfen, den Stresspegel zu senken und das Herz-Kreislauf-System zu unterstützen. Border. Fügen Sie ätherische Öle dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann entspannend wirken und die Durchblutung fördern. 3. Rezepturen zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems. Entspannend Massage Ölmischung. 10 ml Trogerol, ZB, Mandalol, 3 Tropfen Lavendelol, 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl, 2 Tropfen Zitronenol. Die Mischung auf Brust, Nacken und Handgelenk auftragen und sanft massieren. Beruhigender Diffusermix. 3 Tropfen Lavendelol, 2 Tropfen Wirrochel, 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl. Die Mischung im Diffuser verwenden, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen und den Blutdruck zu senken. Durchblutungsfördernsfußbad. 5 Tropfen Rosmarinol, 3 Tropfen Zitronenol. Die Öl in warmes Wasser geben und die Fuß für 15-20 Minuten darin baden. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie ätherische Öle regelmäßig, das Herz-Kreislauf-System kontinuierlich zu unterstützen. Stressbewältigung. Der Stress einen erheblichen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System hat. Nutzen Sie ätherische Öle zur Stressreduktion und Entspannung. Gesund Lebensweise. Ergänzen Sie die Anwendung ätherischer Öle mit einer gesunden Ernährung.
regelmäßige Bewegung und Ausreichen Schlaf, die Herzgesundheit zu fördern. Ätherische Öle bei Schmerzen und Entzündungen. Schmerzen und Entzündungen können durch verschiedene Ursachen wie Verletzungen, chronische Krankheiten oder alltägliche Belastungen entstehen. Ätherische Öle bieten eine natürliche und effektive Möglichkeit, Schmerzen zu lindern und Entzündungen zu reduzieren. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders wirksam gegen Schmerzen und Entzündungen sind und wie sie anwenden können. 1. Ätherische Öle zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung. Lavendelöl. Lavendel angustifolia. Lavendel hat beruhigend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Muskelverspannungen und Kopfschmerzen helfen können. Pfefferminzol. Mentha piperita. Pfefferminzol wirkt kühlend und schmerzlindernd. Es ist besonders wirksam bei Kopfschmerzen, Muskelkater und Gelenkschmerzen. Eukalyptusol. Eucalyptus globulus. Eukalyptusol hat entzündungshemmend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Muskelschmerzen und rheumatischen Beschwerden helfen können. Ingwerol. Zingiber officinale. Ingwerol besitzt warmend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Gelenkschmerzen und Entzündungen hilfreich sind. Teebaumel. Melaleuca alternatifolia. Teebaumel wirkt antiseptisch und entzündungshemmend und kann bei Hautentzündungen und Schmerzen verwendet werden. Camillinol. Matricaria chamomilla. Camillinol hat entzündungshemmend und beruhigende Eigenschaften, die bei Hautreizungen und Entzündungen helfen können. 2. Anwendungsmethoden. Typische Anwendung. Werden Sie ätherische Öle mit einem Traugerol und tragen Sie die Mischung direkt auf die schmerzenden oder entzündeten Stellen auf. Massieren Sie die Mischung sanft ein, die Durchblutung zu fördern und die Schmerzlinderung zu unterstützen. Kompressen. Tranken Sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem oder kaltem Wasser und legen Sie es auf die betroffene Stelle. Diese Methode ist besonders bei Entzündungen und akuten Schmerzen hilfreich. Border. Fügen Sie ätherische Öle dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann Muskelverspannungen lassen und Schmerzen lindern. 3. Rezepturen zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung. Schmerzlinderndes Massageöl. 10 ml Traugerol, ZB. Mandalol. 3 Tropfen Lavendelol. 3 Tropfen Pfefferminzol. 2 Tropfen Eukalyptusol. Diese Mischung auf die schmerzenden Muskeln oder Gelenk auftragen und sanft massieren. Entzündungshemmend Kompress. 5 Tropfen Ingwerol. 5 Tropfen Camillinol. Diese Öl in ein Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin tranken und auf die entzündete Stelle legen. Beruhigendes Bad bei Schmerzen. 5 Tropfen Lavendelol. 4 Tropfen Teebaumel. 3 Tropfen Eukalyptusol. Diese Öl mit einem Emulgator, ZB. Milch oder Honig. Mischen und dem Badewasser hinzufügen. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie ätherische Öle regelmäßig, chronische Schmerzen und Entzündungen zu lindern und vorzubeugen. Kombination mit anderen Therapien. Ätherische Öle können in wertvoll Ergänzung zu anderen Behandlungen wie Physiotherapie, Bewegung und gesunder Ernährung sein. Stressbewältigung. Stress kann Schmerzen und Entzündungen verkleinern. Nutzen Sie ätherische Öle zur Entspannung und Stressreduktion, Schmerzen zu lindern. Förderung der geistigen Gesundheit. Geistige Gesundheit ist ein wesentlicher Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens. Ätherische Öle können eine wertvolle Unterstützung bieten,
Stressabzubauen. Die Stimmung zu verbessern und die geistige Klarheit zu fördern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Ätherischen Öle besonders effektiv für die Förderung der geistigen Gesundheit sind und wie sie anwenden können. 1. Ätherische Öle zur Förderung der geistigen Gesundheit. Lavendelöl. Lavendelöl angustifolie. Lavendelöl wirkt beruhigend und entspannend, hilft bei Stress und Angst und fördert einen erholsamen Schlaf. Bergamottöl. Citrus bergamia. Bergamottöl hat stimmungsaufhellend und beruhigende Eigenschaften, die bei Depressionen und Angstzuständen helfen können. Ylang-Ylang-Öl. Cananga-Dorita. Ylang-Ylang-Öl fördert Entspannung und kann bei Nervosität und Anspannung beruhigend wirken. Rosmarinöl. Rosmarinus officinalis. Rosmarinöl unterstützt die geistige Klarheit und Konzentration, indem es die Durchblutung im Gehirn fördert. Zitronenöl. Citrus lemon. Zitronenöl hat erfrischend und belebende Eigenschaften, die Stimmung heben und die Konzentration verbessern können. Wirorchel. Beschwelligkeit. Wirorchel fördert geistige Klarheit, Meditation und Ernährung. 2. Anwendungsmethoden. Aromatherapie. Verwenden Sie Ätherische Öle in einem Diffuser, den Duft in die Luft zu verteilen. Dies kann helfen, die Stimmung zu verbessern, Stress abzubauen und die geistige Klarheit zu fördern. Inhalation. Geben Sie einige Tropfen Ätherisches Öl auf ein Taschentuch oder in eine Aromatherapie Inhalestift und atmen Sie den Duft tief ein, sofortige Entspannung oder Konzentration zu fördern. Topische Anwendung. Verdienen Sie Ätherische Öle mit einem Trogerl und tragen Sie die Mischung auf Nacken, Schlafen und Handgelenk auf, die beruhigenden oder belebenden Effekt zu genießen. Border. Fügen Sie Ätherische Öle dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit Ätherischen Ölen kann entspannend wirken und die Stimmung heben. 3. Rezepturen zur Förderung der geistigen Gesundheit. Entspannender Diffusermix. 3 Tropfen Lavendelöl. 3 Tropfen Bergamottöl. 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl. Diese Mischung im Diffuser verwenden, ihn beruhigend und entspannend Atmosphäre zu schaffen. Stimmungsaufhellend Inhalationsmischung. 2 Tropfen Zitronenöl. 2 Tropfen Rosmarinöl. 2 Tropfen Bergamottöl. Diese Öl auf ein Taschentuch geben und den Duft tief inatmen, die Stimmung zu heben und die Konzentration zu verbessern. Beruhigendes Massageöl. 10 ml Trogerl. ZB. Mandalöl. 3 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl. 2 Tropfen Wirorchel. Diese Mischung auf Nacken, Schlafen und Handgelenk auftragen und sanften massieren, Entspannung zu fördern. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische Öle regelmäßig, kontinuierlich von Ihren stimmungsaufhellenden und beruhigenden Effekten zu profitieren. Selbstversorge. Ergänzen Sie die Anwendung Ätherischer Öle mit anderen Selbstversorgepraktiken wie Meditation, Yoga und ausreichend Schlaf, die geistige Gesundheit zu fördern. Umgebungsgestaltung. Schaffen Sie eine entspannende Umgebung in Ihrem Zuhause oder Arbeitsplatz, indem Sie Ätherische Öle verwenden, eine positive und beruhigende Atmosphäre zu erzeugen. Öl für die Hautgesundheit. Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und spielt eine wichtige Rolle beim Schutz vor Umwelteinflüssen. Ätherische Öle können helfen, die Haut zu pflegen, zu heilen und Gessen zu erhalten. In diesem Kapitel erfahren Sie,
Welsh Ätherische Öle besonders vorteilhaft für die Hautgesundheit sind und wie sie anwenden können. 1. Ätherische Öle für die Hautgesundheit. Lavendelöl. Lavendel angustifolia. Lavendelöl hat beruhigend und heilende Eigenschaften, die bei Hautirritationen, Aknen, kleinen Sknitten oder Verbrennungen helfen können. Teebaumel. Melaleuca alternifoliae. Teebaumel ist bekannt für seine starken antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften, die bei Akne, Pilzinfektionen und Hautentzündungen wirksam sind. Camillinol. Matricaria chamomilla. Camillinol wirkt entzündungshemmend und beruhigend und kann bei empfindlicher oder gereizter Haut verwendet werden. Wirorchel. Beschwellige Arterie. Wirorchel fördert die Zellregeneration und kann das Auftreten von Narben und Falten reduzieren. Geraniol. Pelargonium graveolens. Geraniol hilft, das Hautbild zu verbessern, indem es die Talgproduktion reguliert und Entzündungen reduziert. Rosinol. Rosa damascena. Rosinol hat Feuchtigkeitsbindend und heilende Eigenschaften und ist ideal für trocken und reife Haut. 2. Anwendungsmethoden. Typische Anwendung. Werden Sie Ätherische Öle mit einem Tragel und tragen Sie die Mischung direkt auf die Haut auf. Dies ist besonders effektiv bei Hautirritationen, Akne und sehr allgemeinen Hautpflege. Gesichts Dampfbad. Geben Sie ein paar Tropfen Ätherisches Öl in eine Schüssel mit heißem Wasser. Beugen Sie sich über die Schüssel und bedecken Sie Ihren Kopf mit einem Handtuch. Der Dampf öffnet die Poren und lässt die Ätherischen Öle tief in die Haut eindringen. Border. Fügen Sie Ätherische Öle dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit Ätherischen Ölen kann die Haut pflegen und entspannen. 3. Rezepturen für die Hautgesundheit. Beruhigendes Gesichtswasser. 100 ml destilliertes Wasser. 5 Tropfen Lavendelöl. 5 Tropfen Teebaumel. 5 Tropfen Camillinol. Diese Mischung in ein Sprühflasch geben und als Gesichtswasser verwenden, die Haut zu beruhigen und zu reinigen. Feuchtigkeitsbindendes Gesichtsöl. 30 ml Jojobaöl, oder ein anderes Trageröl. 5 Tropfen Rosinol. 5 Tropfen Wirorchel. 3 Tropfen Geraniol. Diese Mischung abends auf das gereinigte Gesicht auftragen, die Haut zu pflegen und zu regenerieren. Aknebehandlungsöl. 10 ml Jojobaöl, oder ein anderes Trageröl. 3 Tropfen Teebaumel. 3 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Camillinol. Diese Mischung auf die betroffenen Stellen auftragen, Entzündungen zu reduzieren und die Haut zu klären. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische Öle regelmäßig, die Haut kontinuierlich zu pflegen und Gessen zu erhalten. Sonnenschutz. Einige Ätherische Öle, insbesondere Zitrusöl, können die Haut lichtempfindlich machen. Verwenden Sie Sonnenschutzmittel und vermeiden Sie direkt Sonneneinstrahlung nach der Anwendung dieser Öle. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, die Haut von innen zu hydratisieren und die positiven Effekt Ätherischer Öle zu unterstützen. Ätherische Öle für Nierenschmerzen. Nierenschmerzen können durch verschiedene Faktoren wie Infektionen, Nierenstein oder Entzündungen verursacht werden. Ätherische Öle können eine natürliche Ergänzung zur Schmerzlinderung und Unterstützung der Nierengesundheit bieten. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Ätherischen Öle besonders hilfreich bei Nierenschmerzen sind und wie Sie anwenden können. 1. Ätherische Öle zur Linderung von Nierenschmerzen. Lavendelöl. Lavandula angustifolia.
Lavendel hat entspannend und schmerzlindernde die helfen können, Nierenschmerzen zu lindern. Einwurl, Zingiber officinale. Einwurl besitzt warmend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Nierenschmerzen und Entzündungen hilfreich sind. Rosmarinol, Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Nierenfunktion zu unterstützen. Teebaumel, Melaleuca alternifolia. Teebaumel hat antimikrobielle Eigenschaften, die bei Niereninfektionen hilfreich sein können. Eucalyptusol, Eucalyptus globulus. Eucalyptusol wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd und kann helfen, die Atemwege zu unterstützen und die Nierenfunktion zu fördern. 2. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Werden Sie Ätherische Öle mit einem Trogerol und massieren Sie die Mischung sanft auf den unteren Rücken und den Nierenbereich. Dies kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Kompressen. Tranken Sie einen Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem Wasser und legen Sie es auf den Nierenbereich. Diese Methode ist besonders bei akuten Schmerzen und Entzündungen hilfreich. Border. Fügen Sie Ätherische Öle dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann entspannend wirken und Schmerzen lindern. 3. Rezepturen zur Linderung von Nierenschmerzen. Schmerzlinderndes Massagel. 10 ml Trogerol. ZB. Mandalol. 3 Tropfen Lavendelol. 3 Tropfen Einwurl. 2 Tropfen Rosmarinol. Diese Mischung auf den unteren Rücken und den Nierenbereich auftragen und sanften massieren. Entzündungshemmend Kompress. 5 Tropfen Eucalyptusol. 5 Tropfen Teebaumel. Diese Öl in ein Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin tranken und auf den Nierenbereich legen. Beruhigendes Bad bei Nierenschmerzen. 5 Tropfen Lavendelol. 4 Tropfen Einwurl. 3 Tropfen Rosmarinol. Diese Öl mit einem Emulgator. ZB. Milch oder Honig. Mischen und dem Badewasser hinzufügen. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische Öle regelmäßig, Nierenschmerzen vorzubeugend und die Nierenfunktion zu unterstützen. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, die Nierengessen zu halten und die Ausscheidung von Toxinen zu unterstützen. Gesunde Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Ballaststoffen und wenig Salz kann helfen, die Nierengessen zu halten. Ätherische Öle versichern in den Ursachen. Sichern in den Ursachen kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel hormonelle Schwankungen, Menstruationsbeschwerden, Zysten oder Entzündungen. Ätherische Öle können Ihnen natürlich Linderung bieten, indem sie Schmerzen und Entzündungen reduzieren und die Entspannung fördern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders hilfreich bei Beschwerden in den Ursachen sind und wie Sie anwenden können. 1. Ätherische Öle zur Linderung von Beschwerden in den Ursachen. Lavendelol. Lavandula angustifolia. Lavendelol hat beruhigend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Menstruationsbeschwerden und hormonellen Schwankungen helfen können. Römisches Kamillenol. Anthemis nobilis. Kamillenol wirkt entzündungshemmend und entspannend, was bei Krampfen und Schmerzen in den Ursachen hilfreich ist. Muscatula salbial. Salvia scleria. Muscatula salbial unterstützt das hormonelle Gleichgewicht und kann Menstruationsbeschwerden und Krampf lindern. Geraniol. Pelargonium graveolens.
Geranial hat hormonregulierenden schmerzlindernden Eigenschaften, die bei sehenden Schmerzen in den ersten helfen können. Fenchel, Funiculum vulgar. Fenchel wirkt krampflösend und entzündungshemmend und kann Menstruationsbeschwerden und Stockschmerzen lindern. 2. Anwendungsmethoden. Typische Anwendung. Werden Sie Ätherische Öle mit einem Trogerl und massieren Sie die Mischung sanft auf den Unterbauch und den unteren Rücken. Dies kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Kompressen. Trunken Sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem Wasser und legen Sie es auf den Unterbauch. Diese Methode ist besonders bei akuten Schmerzen und Krampfen hilfreich. Oder, fügen Sie Ätherische Öle dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann entspannend wirken und Schmerzen lindern. 3. Rezepturen zur Linderung von Beschwerden in den ersten Schmerzlinderungsmassage. 10 ml Trogerl, ZB, Mandel, 3 Tropfen Lavendel, 3 Tropfen Muscatella salbial, 2 Tropfen Geranial. Diese Mischung auf den Unterbauch und den unteren Rücken auftragen und sanft massieren. Entzündungshemmend Kompress. 5 Tropfen Kamillenöl, 5 Tropfen Fenchelöl. Diese Öl in ein Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin trunken und auf den Unterbauch legen. Beruhigendes Bad bei Stockschmerzen. 5 Tropfen Lavendelöl, 4 Tropfen Kamillenöl, 3 Tropfen Muscatella salbial. Diese Öl mit einem Emulgator, ZB, Milch oder Honig, mischen und dem Badewasser hinzufügen. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Ätherische Öle regelmäßig, Menstruationsbeschwerden vorzubeugern und das hormonelle Gleichgewicht zu unterstützen. Stressbewältigung. Stress kann Beschwerden in den ersten verklimmern. Nutzen Sie Ätherische Öle zur Entspannung und Stressreduktion, Schmerzen zu lindern. Gesund Lebensweise. Ausgewogene Ernährung. Regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf können helfen, hormonelle Schwankungen zu minimieren und die Gesundheit der ersten zu fördern. Ätherische Öle für Schmerzen in der Hand nach einem Schlaganfall. Schmerzen in der Hand nach einem Schlaganfall können durch Spasticität, Nervenschäden oder eingeschränkte Durchblutung verursacht werden. Ätherische Öle können helfen, Schmerzen zu lindern, die Durchblutung zu verbessern und die Heilung zu unterstützen. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders hilfreich bei Schmerzen in der Hand nach einem Schlaganfall sind und wie Sie anwenden können. 1. Ätherische Öle zur Linderung von Hand- und Nervenschmerzen. Lavendelöl. Lavandula angustifolia. Lavendelöl hat beruhigend und schmerzlindernde Eigenschaften, die helfen können, Muskelverspannungen und Schmerzen zu lindern. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und hat warmende Eigenschaften, die Muskelverspannungen und Nervenschmerzen lindern können. Pfefferminzol. Mentha piperita. Pfefferminzol wirkt kühlend und schmerzlindernd und kann helfen, Schmerzen und Entzündungen zu reduzieren. Ingweröl. Zingiber officinale. Ingweröl hat warmend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Schmerzen und Durchblutungsstörungen hilfreich sind. Wirauchel. Beschwellige Arterie. Wirauchel wirkt entzündungshemmend und unterstützt die Heilung von Nervenschäden. 2. Anwendungsmethoden. Typische Anwendung.
Werden sie Österreichisch mit einem Trojgerl und massieren sie die Mischung sanft auf die betreffende Hand und den Unterarm. Dies kann helfen, Schmerzen zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Kompressen. Tranken sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem Wasser und legen sie es auf die betreffende Hand. Diese Methode ist besonders bei akuten Schmerzen und Verspannungen hilfreich. Oder, fügen sie Österreichisch dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann entspannend wirken und Schmerzen lindern. 3. Rezepturen zur Linderung von Hand- und Nervenschmerzen. Schmerzlinderndes Massagel. 10 ml Trojgerl, ZB, Mandel, 3 Tropfen Lavendel, 3 Tropfen Rosmarinol, 2 Tropfen Pfefferminzol. Diese Mischung auf die betreffende Hand und den Unterarm auftragen und sanft massieren. Entzündungshemmend Kompress. 5 Tropfen Ingwerl, 5 Tropfen Wirolchel. Diese in ein Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin tranken und auf die betreffende Hand legen. Beruhigendes Bad bei Handschmerzen. 5 Tropfen Lavendel, 4 Tropfen Rosmarinol, 3 Tropfen Pfefferminzol. Diese mit einem Emulgator, ZB, Milch oder Honig, mischen und dem Badewasser hinzufügen. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden sie Österreichisch regelmäßig, Schmerzen vorzubeugern und die Heilung zu unterstützen. Physiotherapie. Ergänzen sie die Anwendung österreichischer Öle mit Physiotherapie und Bewegung, die Rehabilitation zu fördern und die Muskelkraft zu verbessern. Stressbewältigung. Stress kann Schmerzen verklimmern. Nutzen sie Österreichisch zur Entspannung und Stressreduktion, Schmerzen zu lindern. Ätherische für Schwerbein. Schwerbein können durch verschiedene Faktoren wie Skelettdurchblutung, langes Stehen oder Sitzen, und wenn schwach verursacht werden. Ätherische bieten eine natürlich und effektive Möglichkeit, die Durchblutung zu fördern, Schwellungen zu reduzieren und ein Gefühl der Leichtigkeit in den Beinen zu erzeugen. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders hilfreich bei schweren Beinen sind und wie sie anwenden können. 1. Ätherische Öle zur Linderung schwerer Beine. Pfefferminzol, Mentha piperita. Pfefferminzol hat kühlend und durchblutungsfördernde Eigenschaften, die helfen können, Schwellungen zu reduzieren und die Beine zu erfrischen. Rosmarinol, Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und hat warmende Eigenschaften, die Muskelverspannungen und Müdigkeit in den Beinen lindern können. Zypressinol, Capressus sempervirens. Zypressinol wirkt adstringierend und tonisierend und kann helfen, die Venen zu stärken und Schwellungen zu reduzieren. Lavendel, Lavandula angustifolia. Lavendel hat beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Muskelverspannungen und Schwellungen hilfreich sind. Zitronenol, Citrus lemon. Zitronenol hat erfrischend und entgiftende Eigenschaften, die helfen können, die Blutzirkulation zu verbessern und die Beine zu beleben. 2. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Werden sie Österreichisch mit einem Trojgerl und massieren sie die Mischung sanft auf die Beine, beginnend an den Füßen und aufwärts in Richtung Hers. Dies kann helfen, die Durchblutung zu fördern und Schwellungen zu reduzieren. Kompressen. Tranken sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und kühlem Wasser und legen sie es auf die Beine. Diese Methode ist besonders bei akuten Schwellungen und müden Beinen hilfreich. Oder,
Fugen sie Authorische dem Badiuser hinzu, die Wohltuenden Effekt zu genießen. Ein Kachelsbad mit authorischen Ölen kann erfrischend wirken und die Beine entlüsten. 3. Rezepturen zur Linderung schwerer Beine. Erfrischungsmassagel. 10 ml Trogerol. ZB. Mandel. 3 Tropfen Pfefferminzol. 3 Tropfen Rosmarinol. 2 Tropfen Zypressenol. Dies Mischung auf die Beine auftragen und sanft von den Füßen aufwärts in Richtung Hers massieren. Beruhigend Kompress. 5 Tropfen Lavendel. 5 Tropfen Zitronenol. Dies Öl in ein Schüssel mit kaltem Wasser geben. Ein Tuch darin trunken und auf die Beine legen. Belebensfußbad. 5 Tropfen Pfefferminzol. 4 Tropfen Zitronenol. 3 Tropfen Rosmarinol. Dies Öl mit einem Emulgator. ZB. Milch oder Honig. Mischen und dem Fußbadwasser hinzufügen. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie Authorische regelmäßig, die Durchblutung zu fördern und Schwellungen vorzubeugen. Bewegung. Regelmäßige Bewegung. Wie gehen oder leicht Stretching. Kann helfen, die Durchblutung zu verbessern und das Gefühl schwerer Beine zu reduzieren. Hochlagern. Lagern Sie die Beine regelmäßig hoch, die Blutzirkulation zu fördern und Schwellungen zu reduzieren. 5. Sicherheitsaspekt. Verdunung. Ätherische sollten immer verdant angewendet werden, Hochrisingen zu vermeiden. Beachten Sie die empfohlenen Verdunungsverhältnis. Empfindlich Personen. Menschen mit empfindlicher Haut oder Durchblutungsstörungen sollten Ätherische mit Vorsicht verwenden und einen Arzt konsultieren. Schwanger. Bestimmt Ätherische sind während der Schwangerschaft nicht geeignet. Verwenden Sie nur Öl, die für die Zielgruppe als sicher gelten, und achten Sie auf die Dosierung. Mit diesen Informationen und Anwendungstipps können Sie Ätherische gezielt einsetzen, Schwerbein zu lindern und die Durchblutung zu fördern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Öle, Ihr Bein zu entlasten und Ihr Wohlbefinden zu verbessern. Ätherische für Kopfschmerzen. Kopfschmerzen können durch verschiedene Faktoren wie Stress, Spannung, Migräne oder Muskelverspannungen verursacht werden. Ätherische bieten ein natürlich und wirksam Möglichkeit, Kopfschmerzen zu lindern und das allgemein Wohlbefinden zu fördern. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders hilfreich bei Kopfschmerzen sind und wie sie anwenden können. 1. Ätherische zur Linderung von Kopfschmerzen. Pfefferminzol. Mentha piperita. Pfefferminzol hat kühlend und schmerzlindernde Eigenschaften, die bei Spannungskopfschmerzen und Migräne helfen können. Lavendel. Lavandula angustifolia. Lavendel wirkt beruhigend und entspannend und kann Stress und Spannungskopfschmerzen lindern. Eukalyptusol. Eucalyptus globulus. Eukalyptusol hat entzündungshemmend und erfrischende Eigenschaften, die bei Kopfschmerzen durch verstopfte Beinhallen hilfreich sein können. Rosmarinol. Rosmarinus officinalis. Rosmarinol fördert die Durchblutung und kann bei Spannungskopfschmerzen und Migräne-Linderung verschaffen. Camillinol. Matricaria chamomilla. Camillinol hat entzündungshemmend und beruhigende Eigenschaften, die bei Kopfschmerzen durch Stress und Anspannung hilfreich sind. 2. Anwendungsmethoden. Topische Anwendung. Verwenden Sie Ätherische mit einem Trogerol und massieren Sie die Mischung sanft auf die Sklofen, den Nacken und die Stirn. Dies kann helfen, Kopfschmerzen zu lindern und die Entspannung zu fördern. Inhalation.
Geben Sie einige Tropfen authorisches Öl auf ein Taschentuch oder in eine Aromatherapie Inhalerstift und atmen Sie den Duft tief ein. Dies kann sofortige Linderung bei Kopfschmerzen verschaffen. Diffusion. Verwenden Sie einen Diffuser, authorische Öl in die Luft zu verteilen. Dies kann helfen, eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen und Kopfschmerzen zu lindern. 3. Rezepturen zur Linderung von Kopfschmerzen. Schmerzlinderndes Kopfmassageöl. 10 ml Trogerol, ZB. Mandel. 3 Tropfen Pfefferminzöl. 3 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Rosmarinöl. Dies Mischung auf die Schlafen, den Nacken und die Stirn auftragen und sanft massieren. Beruhigend Inhalationsmischung. 2 Tropfen Pfefferminzöl. 2 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Eukalyptusöl. Dies Öl auf ein Taschentuch geben und den Duft tief einatmen, Kopfschmerzen zu lindern. Erfrischender Diffusermix. 3 Tropfen Eukalyptusöl. 3 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Rosmarinöl. Dies Mischung im Diffuser verwenden, ihn beruhigend und erfrischend Atmosphäre zu schaffen. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie authorische Öl regelmäßig, Kopfschmerzen vorzubeugend und Stress abzubauen. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, Dehydrierung zu vermeiden, die ein häufiger Ursache von Kopfschmerzen ist. Pausen. Machen Sie regelmäßig Pausen, insbesondere wenn Sie lang am Computer arbeiten oder sich in einer stressigen Umgebung befinden, Kopfschmerzen vorzubeugend. 5. Sicherheitsaspekt. Verdunung. Ätherische Öle sollten immer verdant angewendet werden, Hochriesungen zu vermeiden. Beachten Sie die empfohlenen Verdunungsverhältnis. Empfindliche Personen. Menschen mit empfindlicher Haut oder Neigung zu allergischen Reaktionen sollten ätherische Öl mit Vorsicht verwenden und einen Patch-Test durchführen. Kinder und Schwangere. Bestimmt ätherische Öle sind für Kinder und Schwangere-Frauen nicht geeignet. Verwenden Sie nur Öl, die für die Zielgruppen als sicher gelten, und achten Sie auf die Dosierung. Mit diesen Informationen und Anwendungstipps können Sie ätherische Öl gezielt einsetzen, Kopfschmerzen zu lindern und bei Wohlbefinden zu verbessern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Öl, Ihre Schmerzen zu reduzieren und Ihre Lebensqualität zu steigern. Ätherische Öl bei Schmerzen in der Blase. Blasenschmerzen können durch verschiedene Faktoren wie Infektionen, Entzündungen oder Blasenriesungen verursacht werden. Ätherische Öl bieten eine natürlich und sanft Möglichkeit, Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu reduzieren und die Heilung zu unterstützen. In diesem Kapitel erfahren Sie, welche ätherischen Öle besonders hilfreich bei Blasenschmerzen sind und wie Sie anwenden können. 1. Ätherische Öl zur Linderung von Blasenschmerzen. Teebaumöl. Melaleuca alternifolium. Teebaumöl hat stark antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Blaseninfektionen hilfreich sein können. Lavendelöl. Lavandula angustifolia. Lavendelöl wirkt beruhigend und entzündungshemmend und kann helfen, Schmerzen und Unbehagen zu lindern. Kamillenöl. Matricaria chamomilla. Kamillenöl hat beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Blasenschmerzen und Entzündungen hilfreich sind. Sandelhülsel. Santalum album. Sandelhülsel wirkt antiseptisch und beruhigend und kann helfen, die Blase zu beruhigen und Schmerzen zu lindern. Eukalyptusöl. Eucalyptus globulus. Eukalyptusöl hat entzündungshemmend und erfrischende Eigenschaften, die bei Blasenriesungen hilfreich sein können.
2. Anwendungsmethoden. Typische Anwendung. Werden Sie Öl mit einem Traugerl und massieren Sie die Mischung sanft auf den Unterbauch und den unteren Rücken. Dies kann helfen, Schmerzen zu lindern und Entzündungen zu reduzieren. Kompressen. Trunken Sie ein Tag in einer Mischung aus ätherischen Ölen und warmem Wasser und legen Sie es auf den Unterbauch. Diese Methode ist besonders bei akuten Schmerzen und Entzündungen hilfreich. Oder, fügen Sie ätherische Öl dem Badewasser hinzu, die wohltuenden Effekt zu genießen. Ein warmes Bad mit ätherischen Ölen kann entspannend wirken und Schmerzen lindern. 3. Rezepturen zur Linderung von Schmerzen. Schmerzlinderungsmassage. 10 ml Traugerl. ZB. Mandel. 3 Tropfen Teebaumöl. 3 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Kamillenöl. Diese Mischung auf den Unterbauch und den unteren Rücken auftragen und sanft massieren. Beruhigend Kompress. 5 Tropfen Sandelhülsöl. 5 Tropfen Eukalyptusöl. Diese Öl in eine Schüssel mit warmem Wasser geben. Ein Tag darin trunken und auf den Unterbauch legen. Entspannens Bad bei Schmerzen. 5 Tropfen Lavendelöl. 4 Tropfen Kamillenöl. 3 Tropfen Teebaumöl. Diese Öl mit einem Emulgator. ZB. Milch oder Honig. Mischen und dem Badewasser hinzufügen. 4. Vorbeugend Maßnahmen. Regelmäßige Anwendung. Verwenden Sie ätherische Öl regelmäßig, Schmerzen vorzubeugend und die Gesundheit zu unterstützen. Hydration. Trinken Sie ausreichend Wasser, die Blasegessen zu halten und die Ausscheidung von Toxinen zu unterstützen. Hygiene. Achten Sie auf gute Hygienepraktiken, Blaseninfektionen vorzubeugend. Dazu gehört das regelmäßige Entleeren der Blase und das Tragen atmungsaktiver Unterwäsche. Kapitel 3. 100 Ätherische Öl im Detail. Übersicht und Inhaltsstoff. Ätherische Öl sind hochkonzentriert Pflanzenextrakt, die aus verschiedenen Pflanzenteilen wie Blüten, Blättern, Rinden, Wurzeln und Früchten gewonnen werden. Jedes ätherische Öl hat eine einzigartige chemische Zusammensetzung, die seine therapeutischen Eigenschaften bestimmt. In diesem Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die 100 wichtigsten ätherischen Öle, ihre Hauptinhaltsstoffe und ihre wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten. 1. Definition und Gewinnung ätherischer Öle. Ätherische Öle sind flüchtig, aromatische Verbindungen, die durch Destillation, Coldpressung oder Lösungsmittelextraction aus Pflanzen gewonnen werden. Die Methode der Gewinnung beeinflusst die Reinheit und die Wirksamkeit des Öls. 2. Chemische Zusammensetzung. Die chemische Zusammensetzung eines ätherischen Öls bestimmt seine therapeutischen Eigenschaften. Hauptbestandteile können Monoterpen, Sesquiterpen, Phenol, Aldehyde, Keton, Ester, Oxide und Alkohol sein. Diese Verbindungen trägt zu den spezifischen Wirkungen des Öls bei. 3. Übersicht der 100 wichtigsten ätherischen Öle. Hier finden Sie eine Kurzübersicht über einige der am häufigsten verwendeten ätherischen Öle, ihre Hauptinhaltsstoffe und ihre wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten. Jedes dieser Öle wird in den folgenden Abschnitten detailliert beschrieben. Lavendelöl, Lavandula angustifolia. Hauptinhaltsstoff. Linalool, Linaloolacetate. Lavendelöl, gewonnen aus den Blüten der Lavandula angustifolia, ist eines der vielseitigsten und am häufigsten verwendeten ätherischen Öle. Sein Hauptinhaltsstoff. Linalool und Linaloolacetate.
Verliehen dem Allsein charakteristischen beruhigenden und heilenden Eigenschaften. Lavendel ist bekannt für sein Vorhigkeit, das Nervensystem zu beruhigen, was es ideal für die Behandlung von Schlafstörungen und Stress macht. Ein paar Tropfen auf das Kissen oder in einem Diffuser können helfen, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen, die den Schlaf fördert. Darüber hinaus hat Lavendel entzündungshemmend und schmerzlindernd Eigenschaften, die bei der Behandlung von Hautirritationen, Verbrennungen und kleineren Wunden hilfreich sind. Es kann direkt auf die Haut aufgetragen werden, den Heilungsprozess zu beschleunigen und Schmerzen zu lindern. Lavendel wird auch oft in Massageölen verwendet, Muskelverspannungen zu lassen und das allgemein Wohlbefinden zu fördern. Dank seiner milden und sanften Wirkung ist Lavendel eines der wenigen ätherischen Öle, die unwerdend auf die Haut aufgetragen werden können. Es ist ein unversichtbares Öl für Jedhausapothek, das ein breit Palette von Beschwerden behandeln kann und gleichzeitig einen angenehmen, beruhigenden Duft verbreitet. Tibormel, Melaleuca alternifolium, Hauptinhaltsstoff, Terpenen für Öl, Greek Letter Gamma Terpenen. Tibormel, das aus den Blättern des in Australien heimischen Tiborms gewonnenen wird, ist bekannt für sein starken antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Terpenen für Öl und Greek Letter Gamma Terpenen machen Tibormel zu einem wirksamen Mittel gegen ein Vielzahl von Hautproblemen. Es wird häufig zur Behandlung von Akne verwendet, das Bakterien abtötet, die Entzündungen verursachen, und gleichzeitig die Heilung der Haut fördert. Neben Akne ist Tibormel auch bei der Behandlung von Pilzinfektionen wie Fusspilz und Nagelpilz wirksam. Es kann direkt auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden, die Infektion zu bekämpfen und die Heilung zu unterstützen. Tibormel ist auch ein häufig verwendetes Hausmittel zur Desinfektion kleinerer Wunden und Schnittverletzungen, das Infektionen vorbeugt und die Heilung fördert. Tibormel kann auch in Haarpflegeprodukten verwendet werden, Schuppen und Kopfhautprobleme zu behandeln. Ein paar Tropfen in das Shampoo gemischt können helfen, die Kopfhaut zu reinigen und das Haar gessen zu halten. Wegen seiner starken Wirkung soll Tibormel immer werdend angewendet werden, Hautreizungen zu vermeiden. Es ist ein unversichtbares Öl für diejenigen, die nach natürlichen Lösungen für Haut- und Haarprobleme suchen. Pfefferminzöl, Mentha piperita, Hauptinhaltsstoff, Menthol, Menthen. Pfefferminzöl, gewonnen aus den Blättern der Mentha piperita, ist bekannt für sein kühlenden, schmerzlindernden und erfrischenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Menthol und Menthen verleihen dem Öl sein charakteristisch frischend Wirksamkeit bei der Behandlung von verschiedenen Beschwerden. Pfefferminzöl ist ein hervorragendes Mittel gegen Kopfschmerzen. Ein kleiner Mensch, auf die Schlafen und den Nacken aufgetragen, kann helfen, Spannungskopfschmerzen zu lindern und die Konzentration zu verbessern. Darüber hinaus ist Pfefferminzöl wirksam bei der Linderung von Muskelkater und Gelenkschmerzen. Seine kühlende Wirkung hilft, Entzündungen zu reduzieren und die Muskeln zu entspannen. Es kann in Massageölen oder Bordern verwendet werden, nach dem Sport oder bei Muskelverspannungen Erleichterung zu verschaffen. Pfefferminzöl ist auch hilfreich bei Verdauungsproblemen. Ein paar Tropfen in ein Glas Wasser gemischt oder als Massageöl angewendet können Blähungen und Verdauungsbeschwerden lindern. Es hat eine entkrampfende Wirkung auf die Glattmuskulatur des Verdauungstrakts und fördert die Verdauung.
Wegen seiner starken Wirkung sollt Verfirmensel immer verdent angewendet werden, Hochrisingen zu vermieden. Es ist ein vielseitiges und erfrischendes Öl, das in keine Hochsapathik fällen sollt. Eukalyptusöl, Eucalyptus globulus. Hauptinhaltsstoff. 1. Ätherische Greek letter Alpha Pinnen. Eukalyptusöl. Das aus den Blättern des Eukalyptusbaums gewonnenen Word, ist bekannt für seine entzündungshemmenden und skleimlösenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff 1. Ätherische und Greek letter Alpha Pinnen machen Eukalyptusöl zu einem wirksamen Mittel bei Atemwegserkrankungen. Es wird häufig in Inhalationen und Bordern verwendet, die Atemweg zu öffnen und die Atmung zu erleichtern. Eukalyptusöl kann helfen, Skleim zu lassen und Husten zu lindern, was es besonders bei Erkältungen und Bronchitis nützlich macht. Neben seiner Wirkung auf die Atemweg ist Eukalyptusöl auch wirksam bei der Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen. Es kann in Massageölen verwendet werden, Entzündungen zu reduzieren und die Durchblutung zu fördern. Die Eigenschaften machen es auch zu einem beliebten Mittel zur Linderung von rheumatischen Beschwerden und Arthritis. Eukalyptusöl hat auch antiseptische Eigenschaften und kann zur Desinfektion kleinerer Wunden und Schnitt verwendet werden. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl zur Linderung von Atemwegsbeschwerden als auch zur Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen eingesetzt werden kann. Wegen seiner starken Wirkung sollt Eukalyptusöl immer verdent angewendet werden, Hochrisingen zu vermieden. Es ist ein essentielles Öl für jede Hochsapathik, besonders während der Erkältungs- und Grippesaison. Zitronenöl, Citrus Lemon. Hauptinhaltsstoff. Limonen. Greek letter Beta Pinnen. Zitronenöl wird durch Kaltpressung aus den Schalen von Zitronen gewonnen und ist bekannt für seinen frischen, belebenden Duft und seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Die Hauptinhaltsstoff Limonen und Greek letter Beta Pinnen verleihen dem Öl seine charakteristischen erfrischenden und reinigenden Eigenschaften. Zitronenöl ist ein hervorragendes Mittel zur Raumluftreinigung. Ein paar Tropfen in einem Diffuser können die Luft erfrischen und unangenehm Geruch neutralisieren. Zitronenöl ist auch bekannt für seine entgiftenden Eigenschaften. Es kann in Massageölen verwendet werden, die Durchblutung und den Lymphfluss zu fördern, was den Körper bei der Ausscheidung von Toxinen unterstützt. Zudem wirkt es stimmungsaufhellend und kann helfen, die Konzentration zu verbessern und die Stimmung zu heben. Einige Tropfen auf ein Taschentuch oder in einem Diffuser können helfen, geistige Müdigkeit und Erschöpfung zu bekämpfen. In der Hautpflege ist Zitronenöl aufgrund seiner adstringierenden und chlorenden Eigenschaften besonders nützlich. Es kann helfen, fettige Haut zu regulieren und Hautunreinheiten zu bekämpfen. Allerdings sollte Zitronenöl immer verdent und vorsichtig angewendet werden, da es die Haut leicht empfindlich machen kann. Insgesamt ist Zitronenöl ein vielseitiges und erfrischendes ätherisches Öl, das in keine Hochsapathik fällen sollt. Rosmarinöl, Rosmarinus officinalis. Hauptinhaltsstoff. 1. Ätherische Greek letter Alpha Pinnen. Rosmarinöl wird aus den Blättern und Blüten des Rosmarinstrauches gewonnen und ist bekannt für seine durchblutungsfördernden, schmerzlindernden und konzentrationsfördernden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff 1. Ätherische und Greek letter Alpha Pinnen verleihen dem Öl seine stimulierenden und belebenden Wirkungen. Rosmarinöl wird häufig in Massageölen verwendet, Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern. Seine durchblutungsfördernden Eigenschaften helfen,
Verspannen zu lassen und die Regeneration des Gewebes zu fördern. Rosmarinol ist durch ein Hervorragensmittel gegen Gesteigemudigkeit und Konzentrationsprobleme. Sein erfrischender Duft kann helfen, die Gesteigeklarheit zu verbessern und die Konzentration zu steigern. Einige Tropfen in einem Diffuser oder auf ein Taschentuch können bei gesteiger Erschöpfung und Müdigkeit Wunder wirken. Darüber hinaus wird Rosmarinol häufig in Haarpflegeprodukten verwendet, das Haarwachstum zu fördern und die Gesundheit der Kopfhaut zu verbessern. Es kann helfen, Schuppen zu bekämpfen und das Haar kräftiger und glänzender zu machen. Wegen seiner starken Wirkung sollte Rosmarinol immer verdant angewendet werden, Hautrisiken zu vermeiden. Insgesamt ist Rosmarinol ein vielseitiges ätherisches Öl, das sowohl körperlich als auch geistig belebend wirkt. Camillinol, Matricaria chamomilla, Hauptinhaltsstoff, Greek letter Alpha bisabolol, chamazillan. Camillinol wird aus den Blüten der Matricaria chamomilla, auch als deutsche Kamille bekannt. Gewöhnen und ist bekannt für seine beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Greek letter Alpha bisabolol und chamazillan machen das Öl besonders wirksam bei der Behandlung von Hautirritationen und Entzündungen. Camillinol ist ideal für die pflegeempfindliche Haut und kann helfen, Rötungen, Juckreis und Entzündungen zu lindern. Camillinol hat auch beruhigende Eigenschaften, die bei Stress und Angstzuständen hilfreich sein können. Ein paar Tropfen in einem Diffuser oder einem warmen Bad können helfen, Körper und Geist zu entspannen und einen erholsamen Schlaf zu fördern. In der Aromatherapie wird Camillinol häufig verwendet, Ernährung und Ausgeglichenheit zu fördern. Neben seinen beruhigenden und hautpflegenden Eigenschaften ist Camillinol auch nützlich bei Verdauungsproblemen. Es kann in Massageölen verwendet werden, Blähungen und Krampf zu lindern, indem es sanft im Massagersinn auf den Bauch massiert wird. Insgesamt ist Camillinol ein vielseitiges und sanftes ätherisches Öl, das sowohl körperlich als auch emotional Beschwerden lindern kann und somit ein Wirkungsmittel in der natürlichen Homöopathie darstellt. Ilang-Ilang-Öl, Cananga-Dorita, Hauptinhaltsstoff, Linalool, Geranylacetate. Ilang-Ilang-Öl wird aus den Blüten des tropischen Ilang-Ilang-Baums, Cananga Dorita, gewonnen und ist bekannt für seinen exotischen, blumigen Duft und seine vielseitigen therapeutischen Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Linalool und Geranylacetate verleihen dem Öl seine beruhigenden und stimmungsaufhellenden Wirkungen. Ilang-Ilang-Öl ist besonders effektiv bei der Reduktion von Stress und Angst. Ein paar Tropfen in einem Diffuser oder in einem warmen Bad können helfen, Körper und Geist zu entspannen und ein Gefühl der Ruhe und des Wohlbefindens zu fördern. Darüber hinaus hat Ilang-Ilang-Öl auch positive Auswirkungen auf die Hautpflege. Es hilft, die Talgproduktion zu regulieren, was es besonders nützlich für die Pflege von fettiger oder zu ackenigender Haut macht. Gleichzeitig ist es auch feuchtigkeitsspendend und kann zur Pflege von trockener und reifer Haut verwendet werden. Ilang-Ilang-Öl wird auch häufig in der Aromatherapie verwendet, die Stimmung zu verbessern und die Sinnlichkeit zu fördern. Es ist ein beliebter Bestandteil von Parfums und Massageölen aufgrund seines luxuriösen und entspannenden Dufts. Aufgrund seiner starken Wirkung sollte Ilang-Ilang-Öl immer verdant angewendet werden. Insgesamt ist Ilang-Ilang-Öl ein wirkliches ätherisches Öl mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, das zur Förderung von körperlichem und emotionalem Wohlbefinden beiträgt. Wirachel,
Besweljuk artery. Hauptinhaltsstoff. Greek letter alpha pinnen. Limonen. Wirorchel. Duenen aus dem Haus des Besweljuk artery Borns. Ist bekannt für sein tief beruhigenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Greek letter alpha pinnen und limonen verliehen dem sein vielseitigen therapeutischen Wirkungen. Wirorchel wird oft in der Meditation und spirituellen Praxis verwendet, ihn friedlich und zentriert Atmosphäre zu schaffen. Seine balsamische Duft hilft, den Geist zu kloren und die Konzentration zu fördern, wodurch es ideal für Meditationssitzungen ist. Wirorchel hat auch bedeutend entzündungshemmende Eigenschaften, die es nützlich bei der Behandlung von chronischen Entzündungen und schmerzhaften Zuständen machen. Es kann in Massageölen verwendet werden, Gelenk- und Muskelschmerzen zu lindern, oder direkt auf die Haut aufgetragen werden, entzündliche Hautprobleme zu behandeln. In der Hautpflege ist Wirorchel für seine regenerierenden und heilenden Eigenschaften bekannt. Es kann helfen, das Auftreten von Narben und Falten zu reduzieren und die allgemeine Hautstruktur zu verbessern. Dank seiner beruhigenden und heilenden Eigenschaften ist Wirorchel ein wertvolles Mittel in der natürlichen Gesundheits- und Hautpflegeroutine. Es sollte jedoch immer werdend angewendet werden, Hautreizungen zu vermeiden. Wirorchel ist ein vielseitiges ätherisches Öl, das sowohl körperlich Beschwerden lindern als auch emotionell Ausgeglichenheit fördern kann. Bergamottel, Citrus bergamia, Hauptinhaltsstoff, Limonen, Linolelacetat. Bergamottel wird aus der Schale der Bergamottefrucht, Citrus bergamia, gewonnen und ist bekannt für seinen frischen, zitrusartigen Duft und seine stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Die Hauptinhaltsstoff Limonen und Linolelacetat verliehen dem sein beruhigenden und entspannenden Wirkungen. Bergamottel wird häufig in der Aromatherapie verwendet, Stress und Angstzustände zu lindern. Ein paar Tropfen in einem Diffuser können helfen, entspannt und positive Atmosphäre zu schaffen, die das emotionelle Wohlbefinden fördert. Darüber hinaus hat Bergamottel auch Vorteile für die Hautpflege. Es hat antiseptische und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei der Behandlung von Hautproblemen wie Akne und Eczema hilfreich sind. Aufgrund seiner leicht empfindlichen Eigenschaften sollte Bergamottel jedoch mit Vorsicht angewendet werden, insbesondere wenn die Haut nach der Anwendung direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Bergamottel ist auch für seine stimmungsaufhellenden Eigenschaften bekannt. Es kann in Massageölen verwendet werden, die Entspannung zu fördern und positive Stimmung zu unterstützen. Sein erfrischender und belebender Duft macht es auch zu einer beliebten Zutat in Parfüms und Körperpflegeprodukten. Insgesamt ist Bergamottel ein vielseitiges ätherisches Öl, das sowohl emotionell als auch körperlich Vorteil bietet und in keiner Hausapothek fehlen sollte. 4. Detailliert beschrieben. Jedes ätherische Öl wird im Detail beschrieben, einschließlich seiner botanischen Herkunft, Gewinnungsmethode, chemischen Zusammensetzung und spezifischen Anwendungsmöglichkeiten. Diese detaillierten Beschreibungen bieten Ihnen ein umfassendes Verständnis der Eigenschaften und Vorteile jedes Öls. 5. Anwendung und Sicherheit. Erfahren Sie, wie Sie jedes ätherische Öl sicher und effektiv anwenden können. Informationen zur Verwendung, geeigneten Anwendungsmethoden und möglichen Kontraindikationen helfen Ihnen, die besten Ergebnisse zu erzielen und Nebenwirkungen zu vermeiden.
Dieses Kapitel bietet Ihnen ein fundiert Grundlage für die Auswahl und Anwendung ätherischer Öle, Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu fördern. Tauchen Sie ein in die Welt der ätherischen Öle und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die dies natürlichen Essenzen bieten. Tibomel, Melaleuca alternifoliae, botanische Herkunft. Tibomel wird aus den Blättern des Tiboms gewonnen, der in Australien heimisch ist. Gewinnungsmethode, Wasserdampfdestillation, Hauptinhaltsstoff, Terpenen for Öl, Greek letter Gamma Terpenen, Greek letter Alpha Terpenen, therapeutische Eigenschaften, antimicrobial, Bekämpft Viren und Pills, was es ideal für die Behandlung von Infektionen macht, entzündungshemmend, reduziert Entzündungen und Schwellungen, antiseptisch, reinigt Wunden und fördert die Heilung, Anwendungsmöglichkeiten, Hautpflege, hilft bei Akne, Pilzinfektionen und kleineren Schnitten oder Verbrennungen, Haarpflege, wirksam bei der Behandlung von Schuppen und Kopfhautproblemen, Atemwegserkrankungen, unterstützt die Linderung von Husten und Erkältungen, Sicherheitsaspekt, Tibomel sollte immer verdant angewendet werden, Hautreizungen zu vermeiden, nicht sehr inneren Ihnen empfehlen, bei empfindlicher Haut einen Patchtest durchführen, Lavendelöl, Lavandula angustifolia, botanische Herkunft. Lavendelöl wird aus den Blüten des Lavendels gewonnen, der in der Mittelmeerregion heimisch ist. Gewinnungsmethode, Wasserdampfdestillation, Hauptinhaltsstoff, Linalool, Linolacetat, Camphor, therapeutische Eigenschaften, beruhigend, fördert Entspannung und Schlaf. Schmerzlindernd, lindert Kopfschmerzen und Muskelschmerzen, entzündungshemmend, hilft bei Hautirritationen und kleinen Wunden, Anwendungsmöglichkeiten, Schlafhilfe, einige Tropfen auf das Kissen oder in einem Diffuser verwenden, Hautpflege, ideal für die Behandlung von Hautirritationen, Akne und Verbrennungen, Stressreduction, kann in Massagen oder Bordern verwendet werden, Stress abzubauen. Sicherheitsaspekt, Lavendelöl ist allgemein gutverträglich, sollte jedoch bei empfindlicher Haut verwendet werden, vor der Anwendung bei Kindern und schwangeren Frauen einen Arzt konsultieren. Pfefferminzöl, Mentha-Piperita, botanische Herkunft. Pfefferminzöl wird aus den Blättern der Pfefferminz gewonnen, die in Europa und Nordamerika weit verbreitet ist. Gewinnungsmethode, Wasserdampfdestillation, Hauptinhaltsstoff, Menthol, Menthen, 1, Aetziniol, therapeutische Eigenschaften, kühlend, erfrischt und lindert Schmerzen, schmerzlindernd. Wirksam bei Kopfschmerzen und Muskelschmerzen, erfrischend, belettend verbessert die Konzentration, Anwendungsmöglichkeiten, Kopfschmerzen, ein paar Tropfen auf die Schlafen und den Nacken auftragen, Verdauungsproblem, ein Tropfen verdant in Wasser trinken oder den Bauch massieren, Atemwegserkrankungen, inhalieren oder in einem Diffuser verwenden. Die Atemwege zu befreien. Sicherheitsaspekt. Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Sollte nicht in der Nähe der Augen oder auf empfindlichen Hautpartien angewendet werden. Bei empfindlicher Hautverbrennung. Zitronenöl. Botanische Herkunft. Zitronenöl wird aus den Schalen der Zitrone gewonnen, die hauptsächlich in Mittelmeerregionen und Kalifornien angebaut wird. Gewinnungsmethode. Coldpressung. Hauptinhaltsstoff. Limonen. Greek letter beta pinnen. Greek letter gamma terpinen.
therapeutische Eigenschaften, erfrischend, belettend erfrischt den Geist, entgiftend, unterstützt die Reinigung und Entgiftung des Körpers, stimmungsaufhellend, het die Stimmung und reduziert Stress, Anwendungsmöglichkeiten, Raumluftreinigung, ein paar Tropfen in einem Diffuser verwenden, die Luft zu erfrischen, Hautpflege, kann in Gesichtswasser oder Hautcremes gemischt werden, die Haut zu kloren, Konzentrationsförderung, inhalieren oder in einem Diffuser verwenden, die Konzentration zu verbessern, Sicherheitsaspekt, Zitronenöl kann die Haut leicht empfindlich machen. Vermieden Sie direkt Sonneneinstrahlung nach der Anwendung. Immer während Anwenden. Hautreizungen zu vermieden. Vor der Anwendung bei Kindern und Schwangeren frohen einen Arzt konsultieren. List der 100 Ätherischen Öle mit Anwendung. Lavendelöl. Lavendelöl ist bekannt für seine beruhigenden und schmerzlindernden Eigenschaften. Es ist ein beliebtes Mittel zur Förderung des Schlafs und hilft, Schlafstörungen zu bekämpfen. Darüber hinaus wirkt Lavendelöl entzündungshemmend und kann bei Hautirritationen und kleineren Wunden Linderung verschaffen. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl zur Beruhigung des Geistes als auch zur Heilung der Haut eingesetzt wird. Und ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Hausapothek. Teebaumöl. Teebaumöl besitzt stark antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die es zu einem hervorragenden Mittel gegen Hautprobleme machen. Es ist besonders wirksam bei der Behandlung von Akne und Hautinfektionen, da es Bakterien und Pilzaptität und Entzündungen reduziert. Teebaumöl kann direkt auf betroffene Stellen aufgetragen werden, sollte jedoch immer werdend verwendet werden, Hautreizungen zu vermeiden. Pfefferminzöl. Pfefferminzöl ist bekannt für seine kühlenden und schmerzlindernden Eigenschaften. Es hilft effektiv bei Kopfschmerzen, indem es die Schlafen und den Nacken erfrischt und entspannt. Darüber hinaus unterstützt Pfefferminzöl die Verdauung und kann bei Verdauungsproblemen und Blähungen Linderung verschaffen. Ein paar Tropfen in Wasser oder als Massageöl verwendet, können sofortige Erleichterung bringen. Zitronenöl. Zitronenöl hat erfrischend und entgiftende Eigenschaften, die es ideal für die Hautpflege und Raumluftreinigung machen. Es kann verwendet werden, die Haut zu kloren und aufzuhellen sowie fettige Haut zu regulieren. Darüber hinaus neutralisiert Zitronenöl unangenehm Geruch und hinterlässt einen frischen, sauberen Duft in Räumen. Es ist ein vielseitiges Öl, das für viele Anwendungen geeignet ist. Rosmarinöl. Rosmarinöl fördert die Durchblutung und verbessert die Konzentration, wodurch es ideal zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen ist. Es hilft, Verspannungen zu lassen und die Regeneration des Gewebes zu fördern. Außerdem wird Rosmarinöl häufig verwendet, geistige Müdigkeit zu bekämpfen und die Cognitive Function zu unterstützen. Ein paar Tropfen in einem Diffuser oder Massageöl können erheblich Vorteil bieten. Eukalyptusöl. Eukalyptusöl ist für seine entzündungshemmenden und schleimlassenden Eigenschaften bekannt, die es besonders wirksam bei Atemwegserkrankungen machen. Es hilft, die Atemwege zu öffnen, Schleim zu lassen und Husten zu lindern. Eukalyptusöl kann in Inhalationen oder in einem Diffuser verwendet werden, die Atmung zu erleichtern und Erkältungssymptome zu lindern. Kamillenöl. Kamillenöl hat beruhigend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es ideal für die Behandlung von Hautirritationen und Verdauungsproblemen machen. Es hilft, Rötungen,
Juckriesend in Sundungen zu lindern und gleichzeitig die Heilung der Haut. Camillenal kann auch zur Beruhigung des Verdauungssystems beitragen, indem es Blähungen und Krampf lindert. Illungillungol. Illungillungol ist bekannt für seine entspannenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Es hilft, Stress abzubauen und Blutdruck zu senken, indem es eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem äußert. Illungillungol ist auch in der Hautpflege nützlich, da es die Talgproduktion reguliert und die Haut hydratisiert. Es ist ein vielseitiges Öl, das zur Förderung des emotionalen und körperlichen Wohlbefindens verwendet wird. Wirrochel. Wirrochel ist bekannt für seine entzündungshemmenden und beruhigenden Eigenschaften, die es ideal für die Meditation und Hautpflege machen. Der beruhigende Duft hilft, den Geist zu klären und eine friedliche Atmosphäre zu schaffen, was die Meditation unterstützt. Wirrochel fördert auch die Hautgesundheit, indem es Entzündungen reduziert und die Heilung von Hautproblemen wie Akne und Narbenbildung unterstützt. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl körperlich Beschwerden lindert als auch das emotionale Wohlbefinden fördert. Bergamottel. Bergamottel hat stimmungsaufhellend und entspannende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Stress und Angstzuständen machen. Sein frischer, zitrusartiger Duft hilft, die Stimmung zu heben und emotional Spannungen abzubauen. Bergamottel ist auch nützlich bei der Behandlung von Hautproblemen wie Akne und Eczema, da es entzündungshemmend und antiseptisch wirkt. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl die emotionale als auch die körperliche Gesundheit unterstützt. Muscatella salbial. Muscatella salbial ist bekannt für seine hormonregulierenden und krampflösenden Eigenschaften, die besonders bei der Linderung von Menstruationsbeschwerden hilfreich sind. Es kann helfen, hormonell ungleichgewicht auszugleichen und Menstruationskrampfe zu lindern, indem es die Muskeln entspannt. Muscatella salbial kann auch verwendet werden, Stress und Angst zu reduzieren, was es zu einem wertvollen Öl für das allgemeine Wohlbefinden macht. Geraniol. Geraniol hat hautregulierend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es ideal für die Behandlung von Hautproblemen machen. Es hilft, die Talgproduktion zu regulieren, wodurch es besonders nützlich für fettige oder zu aknegende Haut ist. Geraniol fördert auch die Heilung und Regeneration der Haut, was es zu einem hervorragenden Mittel gegen Narben und Hautirritationen macht. Es ist ein vielseitiges Öl, das die Hautgesundheit verbessert und das allgemeine Wohlbefinden fördert. Sandelhülse. Sandelhülse ist bekannt für seine beruhigenden und antiseptischen Eigenschaften, die es ideal für die Meditation und Hautpflege machen. Der warm, holzige Duft von Sandelholz hilft, den Geist zu beruhigen und eine entspannende Atmosphäre zu schaffen, die Meditation unterstützt. Sandelhülse hat auch hautpflegend Vorteile, da es Entzündungen reduziert und die Heilung von Hautproblemen fördert. Es ist ein wertvolles Öl, das sowohl körperlich als auch emotional Heilung unterstützt. Einwirl. Einwirl hat warmend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Muskelschmerzen machen. Es fördert die Durchblutung und kann helfen, Muskelverspannungen und Schmerzen zu lindern. Einwirl unterstützt auch die Verdauung, indem es Blähungen und Magenbeschwerden reduziert. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl körperlich Beschwerden lindert als auch das allgemeine Wohlbefinden fördert.
Fenchel ist bekannt für sein verdauungsfördernde und krampflösende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Blähungen und Verdauungsbeschwerden machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Bauchkrampf lindern, indem es die Glattmuskulatur des Verdauungstrakts entspannt. Fenchel kann in Massageölen für die Bauchmassage oder in einem Glas warmem Wasser zur inneren Anwendung verwendet werden. Es ist ein Wertvoll für die Unterstützung der Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden. Zeipressenol hat adstringierend und tonisierend Eigenschaften, die besonders hilfreich bei der Behandlung von Venenproblemen und Schwellungen sind. Es unterstützt die Durchblutung und stärkt die Venen, was es ideal zur Linderung von Krampfadern und geschwollenen Beinen macht. Zeipressenol kann in Massageölen oder Bordern verwendet werden, die Durchblutung zu fördern und Schwellungen zu reduzieren. Es ist ein wertvoll für die Pflege des Kreislaufsystems und die Förderung gesunder Venen. Orangenol hat stimmungsaufhellend und erfrischend Eigenschaften, die es ideal zur Linderung von Stress und zur Hautpflege machen. Der zitrusartige Duft hilft, die Stimmung zu heben und emotional Spannungen abzubauen. Orangenol ist auch nützlich in der Hautpflege, da es die Haut klaut und belädt. Es kann in Diffusern, Massageölen oder als Zusatz zu Hautpflegeprodukten verwendet werden, eine positive Atmosphäre zu schaffen und die Haut zu erfrischen. Simtel hat warmend und antiseptische Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Erkältungen und Muskelverspannungen machen. Es fördert die Durchblutung und hilft, Muskelverspannungen zu lassen, was es ideal für Massagen macht. Simtel hat auch antiseptische Eigenschaften, die bei der Bekämpfung von Erkältungen und Infektionen hilfreich sind. Es kann in Diffusern, Bordern oder Massageölen verwendet werden, warm und Heilung zu fördern. Nelkenol ist bekannt für sein schmerzlindernden und antiseptischen Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Zahnschmerzen und Entzündungen machen. Es bettert und desinfiziert, was es ideal für die Behandlung von Zahnproblemen macht. Nelkenol kann direkt auf den schmerzenden Zahn oder das Zahnfleisch aufgetragen werden, Schmerzen zu lindern und Infektionen zu bekämpfen. Es ist ein unverzichtbares Öl für die natürliche Zahnpflege und die Linderung von Schmerzen und Entzündungen. Thiaminol hat stark antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Infektionen machen. Es hilft, Bakterien, Viren und Pilze zu bekämpfen, und kann die Heilung von Infektionen unterstützen. Thiaminol kann in Inhalationen, Diffusern oder Massageölen verwendet werden, die Atemwege zu öffnen und die Heilung zu fördern. Es ist ein wertvolles für die Unterstützung des Immunsystems und die Bekämpfung von Infektionen. Korianderol ist bekannt für sein verdauungsfördernden und krampflösenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Verdauungsproblemen machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Blähungen und Bauchkrampf lindern, indem es die Glattmuskulatur des Verdauungstrakts entspannt. Korianderol kann in Massageölen für die Bauchmassage oder in einem Glas warmem Wasser zur inneren Anwendung verwendet werden. Es ist ein wertvolles Öl für die Unterstützung der Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden. Basilicumol hat krampflösend und entzündungshemmende Eigenschaften,
Dies besonders hilfreich bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen machen. Es entspannt die Muskulatur und reduziert Entzündungen. Was es ideal für die Behandlung von Magenkrämpfen und Muskelbeschwerden macht. Basilikumöl kann in Massageölen, Bordern oder zur Inhalation verwendet werden, Linderung zu verschaffen. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl körperliche Beschwerden lindert als auch die allgemeine Gesundheit fördert. Salbiel besitzt stark antimikrobiell und hormonregulierende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Menstruationsbeschwerden und Infektionen machen. Es kann helfen, hormonell ungleichgewicht auszugleichen und Menstruationskrämpfe zu lindern. Salbiel ist auch nützlich zur Bekämpfung von bakteriellen und viralen Infektionen. Es kann in diffusen Massageölen oder als Badezusatz verwendet werden, Linderung zu verschaffen. Es ist ein wertvolles Öl für die Unterstützung des hormonellen Gleichgewichts und die Bekämpfung von Infektionen. Majoranal hat entspannend und schmerzlindernde Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Muskelverspannungen und Schlafstörungen machen. Es entspannt die Muskulatur und fördert die Entspannung, was es ideal für die Behandlung von Verspannungen und zur Verbesserung des Schlafs macht. Majoranal kann in Massageölen, Bordern oder diffusen verwendet werden, ihn beruhigend Atmosphäre zu schaffen. Es ist ein wertvolles Öl, das sowohl körperliche Beschwerden lindert als auch das allgemeine Wohlbefinden fördert. Oregano ist bekannt für seine starken antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Bekämpfung von Infektionen und Verdauungsproblemen machen. Es hilft, Bakterien, Viren und Pilze zu bekämpfen und kann die Heilung von Infektionen unterstützen. Oregano kann in diffusen Massageölen oder zur inneren Anwendung verwendet werden, das Immunsystem zu stärken und Verdauungsbeschwerden zu lindern. Es ist ein wertvolles Öl für die Unterstützung des Immunsystems und die Bekämpfung von Infektionen. Pachaliel hat erdend und beruhigende Eigenschaften, die es besonders nützlich bei der Hautpflege und dem Stressabbau machen. Es fördert die Regeneration der Haut, hilft bei der Heilung von Narben und Hautirritationen und spendet Feuchtigkeit. Pachaliel hat auch eine beruhigende Wirkung auf den Geist, was es ideal zur Linderung von Stress und Angst macht. Es kann in diffusen Massageölen oder Hautpflegeprodukten verwendet werden, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen und die Haut zu pflegen. Es ist ein vielseitiges Öl, das sowohl körperlich als auch emotionell Vorteil bietet. Anisal ist bekannt für seine verdauungsfördernden und krampflösenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Husten machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Blähungen und Krampf lindern. Anisal hat auch skleimlösende Eigenschaften, die Husten lindern können. Es kann in diffusen oder Massageölen verwendet werden, Verdauungsbeschwerden und Atemwegserkrankungen zu behandeln. Isenkrotel hat entzündungshemmend und beruhigende Eigenschaften, die es besonders nützlich bei Hautproblemen und Stress machen. Es hilft, Entzündungen und Hautirritationen zu lindern, während es gleichzeitig eine beruhigende Wirkung auf den Geist hat. Isenkrotel kann in Hautpflegeprodukten oder diffusen verwendet werden, Hautprobleme zu behandeln und Stress abzubauen. Palo Santo Öl.
Palo Santo Ol hat erdend und beruhigend Eigenschaften, die es ideal für Meditation und Stressabbau Der Holzige Duft hilft, in friedlich und zentriert Atmosphäre zu schaffen, die Meditation unterstützt. Palo Santo Ol kann in diffusen oder Massageölen verwendet werden, Stress abzubauen und ihn entspannend Umgebung zu fördern. Immortellöl ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Hautproblemen und Narbenheilung machen. Es fördert die Regeneration der Haut und kann das Erscheinungsbild von Narben und Hautirritationen verbessern. Immortellöl kann in Hautpflegeprodukten oder Massageölen verwendet werden, die Hautgesundheit zu unterstützen und die Heilung zu fördern. Wintergranul hat schmerzlindernde und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen machen. Es fördert die Durchblutung und kann helfen, Entzündungen und Schmerzen zu reduzieren. Wintergranul kann in Massageölen oder Bordern verwendet werden, Muskelverspannungen und Gelenkschmerzen zu lindern. Zitronenglycerol ist für seine erfrischenden und antiseptischen Eigenschaften bekannt, die es besonders nützlich bei der Behandlung von Muskelverspannungen und Hautpflege machen. Es hilft, die Haut zu reinigen und zu beleben, während es gleichzeitig Muskelverspannungen löst. Zitronenglycerol kann in diffusen Massageölen oder Hautpflegeprodukten verwendet werden, ihn erfrischend und heilend Wirkung zu erzielen. Wacholderol hat entgiftend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Hautproblemen und zur Unterstützung der Entgiftung machen. Es hilft, Toxin aus dem Körper zu entfernen und kann Hautirritationen und Entzündungen lindern. Wacholderol kann in diffusen Massageölen oder Hautpflegeprodukten verwendet werden, die Hautgesundheit zu fördern und den Körper zu entgiften. Petersilinol ist bekannt für seine verdauungsfördernden und krampflösenden Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Verdauungsproblemen und zur Unterstützung der Entgiftung machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Blähungen und Krampf lindern. Petersilinol kann in diffusen Massageölen oder zur inneren Anwendung verwendet werden, Verdauungsbeschwerden zu lindern und den Körper zu entgiften. Schwarzkümmerlol ist bekannt für seine antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es hilft bei der Behandlung von Hautproblemen wie Akne und Eczema und stärkt gleichzeitig das Immunsystem. Schwarzkümmerlol kann sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden, Entzündungen zu reduzieren und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Lorbeerol besitzt antimikrobiell und schmerzlindernde Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Infektionen und Muskelverspannungen machen. Es kann zur Desinfektion kleinerer Wunden und zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen verwendet werden. Lorbeerol wird häufig in Massageölen und Bordern eingesetzt. Lemongrosol ist erfrischend und antiseptisch, was es ideal für die Behandlung von Muskelverspannungen und die Raumluftreinigung macht. Es kann helfen, Muskelkater zu lindern und eine frisch, saubere Atmosphäre zu schaffen. Lemongrosol wird häufig in diffusen und Massageölen verwendet. Medicinal hat beruhigend und stimmungsaufhellende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Stress und Schlafstörungen machen. Es fördert die Entspannung und kann helfen, Angstzustand zu reduzieren.
Medicinal wird oft in diffuser oder bedesersortsen verwendet, ihn beruhigend Wirkung zu erzielen. Zitronenmittel. Zitronenmittel ist erfrischend und antiseptisch. Was es ideal für die Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautpflege macht. Es hilft, die Atemwege zu kloren und die Haut zu reinigen. Zitronenmittel wird häufig in diffusern Hautpflegeprodukten und Inhalationen verwendet. Westananal hat entzündungshemmend und beruhigend Eigenschaften, die es besonders nützlich bei der Linderung von Atemwegserkrankungen und Muskelverspannungen machen. Es fördert die Heilung und Entspannung und wird oft in diffusern Massageölen und Bordern verwendet. Lidcircubiberol. Lidcircubiberol ist erfrischend und stimmungsaufhellend, was es besonders hilfreich bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege macht. Sein frischer, zitrusartiger Duft hat die Stimmung und klort die Haut. Es wird häufig in diffusern und Hautpflegeprodukten verwendet. Palmarosul. Palmarosul hat Feuchtigkeitsbindend und entzündungshemmende Eigenschaften, die es ideal für die Hautpflege und den Stressabbau machen. Es hilft, die Haut zu hydratisieren und zu regenerieren und fördert gleichzeitig die Entspannung. Palmarosul wird oft in Hautpflegeprodukten und Massageölen verwendet. Nerolial. Nerolial ist bekannt für seine beruhigenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Es hilft effektiv bei Stressabbau und fördert emotionelle Ausgeglichenheit. Zusätzlich ist Nerolial hervorragend für die Hautpflege geeignet, da es die Haut regeneriert und beruhigt. Es wird oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet. Mihanol. Mihanol hat stark entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften. Es ist besonders hilfreich bei der Behandlung von Hautproblemen wie Wunden und Entzündungen. Zudem unterstützt Mihanol die Meditation durch seinen erdigen Duft, der die geistige Klarheit fördert. Es wird oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet. Schafgarbanol. Schafgarbanol ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es hilft bei der Behandlung von Hautproblemen und fördert die Wundheilung. Zudem kann es Verdauungsbeschwerden lindern, indem es entzündliche Prozesse im Verdauungstrakt reduziert. Schafgarbanol wird oft in Hautpflegeprodukten und Massageölen verwendet. Estragonol. Estragonol hat verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften, die es besonders nützlich bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen machen. Es kann helfen, Blähungen und Krampf zu lindern und die Verdauung zu fördern. Estragonol wird häufig in Massageölen und Diffusern verwendet. Cajepital. Cajepital hat entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Muskelverspannungen machen. Es hilft, die Atemwege zu öffnen und Entzündungen zu reduzieren. Cajepital wird oft in Inhalationen und Massageölen verwendet. Isopal. Isopal ist bekannt für seine antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es hilft bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautproblemen, indem es Infektionen bekämpft und Entzündungen lindert. Isopal wird häufig in Diffusern und Hautpflegeprodukten verwendet. Baldrianol. Baldrianol ist bekannt für seine beruhigenden und schlafördernden Eigenschaften. Es hilft effektiv bei der Linderung von Schlafstörungen und Stress, indem es den Geist beruhigt und den Schlaf fördert. Baldrianol wird oft in Diffusern oder als Bedesersatz verwendet, ihn entspannend Atmosphäre zu schaffen. Muscatel. Muscatel hat warmend und verdauungsfördernde Eigenschaften,
dies besonders hilfreich bei Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen machen. Es fördert die Durchblutung und kann helfen, Magenkrampf und Muskelbeschwerden zu lindern. Muskeln wird häufig in Massagen und Bordern verwendet. Kampferl. Kampferl ist für seine schmerzlindernden und entzündungshemmenden Eigenschaften bekannt. Es hilft bei der Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen und kann Entzündungen reduzieren. Kampferl wird oft in Salben, Massagen und Bordern verwendet, Schmerzen und Verspannungen zu behandeln. Sternanisol. Sternanisol hat verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften. Dies besonders wirksam bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Hustenmachen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und Krampf zu lindern. Sternanisol wird häufig in Massagen und als Bestandteil von Hustensirupen verwendet. Zistrosol. Zistrosol ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es unterstützt die Wundheilung und hilft bei der Behandlung von Hautproblemen wie Wunden und Narben. Zistrosol wird oft in Hautpflegeprodukten und Salben verwendet, die Heilung zu fördern und Entzündungen zu lindern. Magnolinol. Magnolinol hat beruhigend und stimmungsaufhellende Eigenschaften. Dies besonders hilfreich bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege machen. Es fördert die Entspannung und kann helfen, emotional Spannungen abzubauen. Magnolinol wird häufig in Diffusern und Hautpflegeprodukten verwendet, ihn beruhigend und pflegend Wirkung zu erzielen. Curcumin. Curcumin ist für seine entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften bekannt. Es hilft bei der Behandlung von Hautproblemen und Verdauungsbeschwerden, indem es Entzündungen reduziert und die Haut schützt. Curcumin wird oft in Hautpflegeprodukten und zur Unterstützung der Verdauung verwendet. Ravintserol. Ravintserol hat antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften. Dies besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Infektionen machen. Es hilft, Bakterien und Viren zu bekämpfen und Entzündungen zu reduzieren. Ravintserol wird häufig in Inhalationen und Diffusern verwendet, die Atemwege zu reinigen und Infektionen vorzubeugern. Methanol. Methanol besitzt antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften. Dies nützlich bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautproblemen machen. Es hilft, Infektionen zu bekämpfen und Entzündungen zu lindern. Methanol kann in Diffusern, Inhalationen oder Hautpflegeprodukten verwendet werden, die Gesundheit der Atemwege und der Haut zu unterstützen. Cistrosol. Cistrosol ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es unterstützt die Wundheilung und hilft bei Hautproblemen wie Wunden und Narben. Cistrosol wird oft in Hautpflegeprodukten und Salben verwendet, die Heilung zu fördern und Entzündungen zu lindern. Dillel. Dillel hat verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften. Dies besonders hilfreich bei Verdauungsproblemen und Hustenmachen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Magenkrampf und Husten lindern. Dillel wird häufig in Massagen und zur inneren Anwendung verwendet, Verdauungsbeschwerden zu lindern. Fenchel. Fenchel ist bekannt für seine verdauungsfördernden und krampflösenden Eigenschaften. Es hilft bei Verdauungsproblemen wie Blähungen und Magenkrampf und sowie bei Menstruationsbeschwerden. Fenchel kann in Massagen für die Bauchmassage oder zur inneren Anwendung verwendet werden, Beschwerden zu lindern und die Verdauung zu fördern. Kamillel. Kamillel besitzt verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften.
dies besonders wirksam bei der Linderung von Blähungen und Verdauungsbeschwerden machen. Es hilft, die Verdauung zu regulieren und kann Bauchkrampf lindern. Kammerl wird häufig in Massagen für die Bauchmassage oder zur inneren Anwendung verwendet. Basilikumöl. Basilikumöl hat krampflösend und entzündungshemmende Eigenschaften. Dies besonders nützlich bei der Linderung von Muskelverspannungen und Verdauungsproblemen machen. Es hilft, Muskelkrampf zu lösen und Entzündungen zu reduzieren. Wodurch es auch körperliche Beschwerden lindert als auch die Verdauung fördert. Basilikumöl wird häufig in Massagen und Diffusern verwendet. Tangerinöl. Tangerinöl ist bekannt für seine erfrischenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften. Es hilft, Stress abzubauen und die Stimmung zu heben, während es gleichzeitig die Haut pflegt und revitalisiert. Tangerinöl wird häufig in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet, eine positive und erfrischende Atmosphäre zu schaffen. Kajepital. Kajepital besitzt entzündungshemmende und antiseptische Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Muskelverspannungen machen. Es hilft, die Atemwege zu öffnen und Entzündungen zu lindern, wodurch es die Atmung erleichtert und Muskelbeschwerden lindert. Kajepital wird häufig in Inhalationen und Massagen verwendet. Thiamine. Thiamine ist bekannt für seine antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Infektionen machen. Es hilft, Bakterien und Viren zu bekämpfen und Entzündungen zu reduzieren. Thiamine wird oft in Diffusern, Inhalationen und Massagen verwendet, das Immunsystem zu stärken und Infektionen zu bekämpfen. Usal hat erfrischend und stimmungsaufhellende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege machen. Sein frischer, zitrusartiger Duft hat die Stimmung und klärt die Haut. Usal wird häufig in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet, eine positive Atmosphäre zu schaffen und die Haut zu beleben. Elemiel. Elemiel ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften. Es hilft bei der Behandlung von Hautproblemen und fördert die Wundheilung, während es gleichzeitig eine beruhigende Wirkung auf den Geist hat, was es ideal für die Meditation macht. Elemiel wird oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet, die Hautgesundheit zu unterstützen und eine entspannende Umgebung zu schaffen. Ein Würgrissel hat verdauungsfördernde und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei Verdauungsproblemen und Entzündungen machen. Es unterstützt die Verdauung, lindert Magenbeschwerden und reduziert Entzündungen. Ein Würgrissel wird häufig in Massagen und zur inneren Anwendung verwendet, die Verdauung zu fördern und Entzündungen zu bekämpfen. Bitterorangenal. Bitterorangenal besitzt erfrischend und stimmungsaufhellende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege machen. Sein belebender Duft hilft, die Stimmung zu heben und emotional Spannungen abzubauen, während es gleichzeitig die Haut pflegt und revitalisiert. Bitterorangenal wird häufig in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet, eine erfrischend und positive Atmosphäre zu schaffen. Guggenbalsamöl. Guggenbalsamöl besitzt entzündungshemmende und antiseptische Eigenschaften, die bei der Behandlung von Hautproblemen und Muskelverspannungen helfen. Es fördert die Heilung und reduziert Entzündungen, wodurch es sich hervorragend für Massage und Hautpflegeprodukte eignet. Petitgranal.
Petitgranal ist beruhigend und stimmungsaufhellend. Ideal zur Linderung von Stress und Schlafstörungen. Es hilft, die Stimmung zu heben und fördert einen erholsamen Schlaf. Wenn es in diffusen oder bedesersorzen verwendet wird. Tangerinal. Tangerinal ist erfrischend und stimmungsaufhellend. Was es besonders hilfreich bei Stress und in der Hautpflege macht. Es belädt die Sinn und pflegt die Haut. Oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern eingesetzt. Angelical. Angelical hat verdauungsfördernd und entzündungshemmende Eigenschaften. Die bei Verdauungsproblemen und Atemwegserkrankungen helfen. Es unterstützt die Verdauung und lindert Entzündungen. Häufig in Massageölen oder Inhalationen verwendet. Rosenhölzel. Rosenhölzel ist beruhigend und heilend. Ideal für die Hautpflege und den Stressabbau. Es regeneriert die Haut und fördert Entspannung. Oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern genutzt. Zitronenverbenil. Zitronenverbenil ist erfrischend und stimmungsaufhellend. Hilfreich bei Stress und in der Hautpflege. Es belädt die Haut und hält die Stimmung. Oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern verwendet. Jasminal. Jasminal ist stimmungsaufhellend und entspannend. Ideal zur Linderung von Stress und in der Hautpflege. Es beruhigt die Haut und fördert emotionelle Ausgeglichenheit. Oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern genutzt. Majoranal. Majoranal hat entspannend und schmerzlindernde Eigenschaften. Die bei Muskelverspannungen und Schlafstörungen helfen. Es fördert die Entspannung und lindert Schmerzen. Oft in Massageölen und Diffusern verwendet. Palmarossel. Palmarossel ist feuchtigkeitsbindend und entzündungshemmend. Ideal für die Hautpflege und den Stressabbau. Es hydratisiert die Haut. Fördert ihre Regeneration und wirkt beruhigend. Was es in Hautpflegeprodukten und Massageölen beliebt macht. Nerolial. Nerolial ist beruhigend und stimmungsaufhellend. Hilfreich bei Stress und in der Hautpflege. Es fördert emotionelle Ausgeglichenheit und regeneriert die Haut. Häufig in Diffusern und Hautpflegeprodukten verwendet. Mihanal. Mihanal hat entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften. Die bei Hautproblemen und Meditation helfen. Es unterstützt die Heilung der Haut und fördert geistige Klarheit. Oft in Hautpflegeprodukten und Diffusern genutzt. Schafgarbanal. Schafgarbanal ist heilend und entzündungshemmend. Wirksam bei Hautproblemen und Verdauungsbeschwerden. Es fördert die Wundheilung und lindert Verdauungsstörungen. Häufig in Massageölen und Hautpflegeprodukten verwendet. Estragonal. Estragonal hat verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften. Die bei Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen helfen. Es reguliert die Verdauung und entspannt die Muskeln. Oft in Massageölen und Diffusern genutzt. Kajepital. Kajepital besitzt entzündungshemmend und antiseptische Eigenschaften. Hilfreich bei Atemwegserkrankungen und Muskelverspannungen. Es lindert Entzündungen und desinfiziert. Häufig in Inhalationen und Massageölen verwendet. Isopal. Isopal ist antimikrobiell und entzündungshemmend. Wirksam bei Atemwegserkrankungen und Hautproblemen. Es bekämpft Infektionen und lindert Entzündungen. Oft in Diffusern und Hautpflegeprodukten genutzt. Baldrianal. Baldrianal ist beruhigend und schlafördernd. Ideal bei Schlafstörungen und Stress. Es fördert Entspannung und erholsamen Schlaf. Häufig in Diffusern und bedesersorzen verwendet. Muscatel. Muscatel hat warmend und verdauungsfördernde Eigenschaften. Hilfreich bei Verdauungsproblemen und Muskelverspannungen. Es unterstützt die Verdauung und lindert Muskelbeschwerden. Oft in Massageölen und Diffusern genutzt. Kampferol.
Kampferl ist bekannt für seine schmerzlindernden und entzündungshemmenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen machen. Es wird häufig in topischen Schmerzmitteln und Salben verwendet, Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Kampferl fördert die Durchblutung und hilft, Verspannungen zu lassen und die Beweglichkeit der Gelenke zu verbessern. Es kann auch zur Linderung von Muskelkater und Sportverletzungen verwendet werden. Das Massieren von Kampferl in die betroffenen Bereich kann sofortig und angenehm Kuchelwirkung erzeugen, gefolgt von einer warmenden Empfindung, die Heilung unterstützt und Schmerzen reduziert. Sternanisol. Sternanisol hat verdauungsfördernd und krampflösende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Verdauungsproblemen und Husten machen. Es unterstützt die Verdauung, indem es die Produktion von Verdauungssäften anregt und Krampf im Magen-Darm-Trakt lässt. Sternanisol ist auch wirksam bei der Linderung von Husten, da es schleimlösend wirkt und die Atemwege befreit. Es kann in Massageölen oder als Bestandteil von Teemischungen verwendet werden, Verdauungsbeschwerden und Atemwegserkrankungen zu behandeln. Zistrosol. Zistrosol ist bekannt für seine heilenden und entzündungshemmenden Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Hautproblemen und der Wundheilung machen. Es fördert die Regeneration der Haut und beschleunigt die Heilung von Wunden, Narben und Hautirritationen. Zistrosol hat auch stringierende Eigenschaften, die helfen, die Haut zu straffen und zu tonisieren. Es kann in Hautpflegeprodukten, Salben und Kompressen verwendet werden, die Hautgesundheit zu verbessern und die Heilung zu unterstützen. Magnolinol. Magnolinol hat beruhigend und stimmungsaufhellende Eigenschaften, die es besonders hilfreich bei der Linderung von Stress und in der Hautpflege machen. Der blumige Duft von Magnolinol hilft, die Stimmung zu heben und emotional Spannungen abzubauen. Es ist auch bekannt für seine hautberuhigenden Eigenschaften, die helfen, Hautirritationen und Entzündungen zu lindern. Magnolinol kann in Diffusern, Massageölen und Hautpflegeprodukten verwendet werden, ihn entspannend und heilend Wirkung zu erzielen. Curcumol. Curcumol ist bekannt für seine entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Hautproblemen und Verdauungsbeschwerden machen. Es hilft, Entzündungen zu reduzieren und die Haut vor freien Radikalen zu schützen. Curcumol fördert auch die Verdauung und kann helfen, Verdauungsstörungen und Blähungen zu lindern. Es kann in Hautpflegeprodukten, Massageölen und als Bestandteil von Verdauungstees verwendet werden, die Gesundheit zu unterstützen. Ravintserol. Ravintserol hat stark antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders wirksam bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Infektionen machen. Es hilft, Bakterien und Viren zu bekämpfen und Entzündungen in den Atemwegen zu lindern. Ravintserol kann in Diffusern, Inhalationen und Massageölen verwendet werden, die Atemwege zu reinigen und das Immunsystem zu stärken. Es ist ein wertvoll zur Unterstützung der Gesundheit in der Erkältungs- und Grippesaison. Methanol. Methanol besitzt antimikrobiell und entzündungshemmende Eigenschaften, die es besonders nützlich bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen und Hautproblemen machen. Es hilft, Infektionen zu bekämpfen und Entzündungen zu lindern, was es ideal für die Behandlung von Husten, Bronchitis und anderen Atemwegserkrankungen macht.
Mittenalist durch Hilfreich bei der Behandlung von Hautproblemen wie Aknen Eczema. Es kann diffusen Inhalationen und Hautpflegeprodukten verwendet werden, die Gesundheit der Atemwege und der Haut zu fördern. Kapitel 4. Praktische Anwendungen und Rezept. Rezept für die Hausapothek. Ätherische Öle sind vielseitige Helfer in der Hausapothek und können bei vielen alltäglichen Beschwerden eingesetzt werden. Hier sind einige einfach und effektive Rezept, die Ihnen helfen können, Ätherische Öle in Ihrer häuslichen Gesundheitsversorgung zu nutzen. 1. Ersthilfemissstände. Wundheilungsalbe. 10 ml Jojoba. 5 Tropfen Lavendelöl. 3 Tropfen Teebaumöl. 2 Tropfen Kamillenöl. Mischen Sie die Öl und tragen Sie auf kleines Knit und Kratzer auf, die Heilung zu fördern und Infektionen vorzubeugen. Beruhigungsroll für Insektenstich. 10 ml Trogeröl. ZB. Kokosöl. 3 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Teebaumöl. 1 Tropfen Pfefferminzöl. Mischen Sie die Öl in einem Roll Fläschchen und tragen Sie direkt auf Insektenstich auf, Juckreis und Schwellungen zu lindern. 2. Erkältungsmischungen. Dampfinhalation bei Erkältung. 3 Tropfen Eukalyptusöl. 2 Tropfen Teebaumöl. 1 Tropfen Pfefferminzöl. Geben Sie die Öl in eine Schüssel mit heißem Wasser. Bugen Sie sich darüber und inhalieren Sie den Dampf für 5-10 Minuten. Dies hilft, die Atemwege zu öffnen und die Symptome zu lindern. Brustbalsam bei Husten. 20 ml Kokosöl, Geschmolzen. 5 Tropfen Eukalyptusöl. 5 Tropfen Lavendelöl. 5 Tropfen Teebaumöl. Mischen Sie die Öl und lassen Sie den Balsam abkühlen. Tragen Sie ihn auf Brust und Rücken auf, Husten zu lindern und die Atmung zu erleichtern. 3. Verdauungsfördernde Missstände. Bauchmassage bei Blähungen. 10 ml Trogeröl, ZB. Mandalöl. 3 Tropfen Pfefferminzöl. 2 Tropfen Fenchelöl. 2 Tropfen Ingweröl. Massieren Sie die Mischung sanft im Assagersen auf den Bauch, Blähungen und Verdauungsbeschwerden zu lindern. Verdauungstee. 1 Tropfen Fenchelöl. 1 Tropfen Pfefferminzöl. 1 Teelöffel Honig. Mischen Sie die Öl mit Honig in einer Tasse warmem Wasser. Trinken Sie den Tee langsam, die Verdauung zu fördern und Blähungen zu lindern. 4. Schmerz- und Entzündungslinderung. Schmerzlinderungsmassage. 10 ml Trogeröl, ZB. Mandalöl. 3 Tropfen Lavendelöl. 2 Tropfen Pfefferminzöl. 2 Tropfen Rosmarinöl. Massieren Sie die Mischung auf schmerzende Muskeln und Gelenk, Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Kühlend Kompress bei Prelungen. 1 Schüssel kaltes Wasser. 5 Tropfen Pfefferminzöl. 5 Tropfen Lavendelöl. Tranken Sie ein Tag in der Mischung und legen Sie es auf die betroffene Stelle, Schwellungen und Schmerzen zu reduzieren. 5. Stress- und Angstlinderung. Beruhigende Roll für Stress. 10 ml Trogeröl, ZB. Jojobaöl. 4 Tropfen Lavendelöl. 3 Tropfen Bergamotöl. 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl. Mischen Sie die Öl in einem Roll Fläschchen und tragen Sie auf die Handgelenk und den Nacken auf, Stress abzubauen und Entspannung zu fördern. Entspannungsbad. 5 Tropfen Lavendelöl. 3 Tropfen Kamillenöl. 2 Tropfen Ylang-Ylang-Öl. Mischen Sie die Öl mit einem Emulgator, ZB. Milch oder Honig und geben Sie dem Badwasser hinzu. Genießen Sie ein warmes Bad, Stress abzubauen und die Entspannung zu fördern.
Mit diesen einfachen Rezepten können Sie authorisch Öl effektiv in Ihrer Hausapothek nutzen, ihn Vielzahl von Beschwerden auf natürliche Weise zu lindern. Achten Sie darauf, die ätherischen Öle immer richtig zu verdienen und die sicherheitlichen Weise zu beachten. Ätherische Öle in der Kosmetik. Ätherische Öle sind aufgrund ihrer vielseitigen therapeutischen Eigenschaften und natürlichen Duftstoffe in wertvoll Ergänzung in der Hautpflege. Sie können bei der Behandlung verschiedener Hautprobleme helfen und die allgemeine Gesundheit und Ausstrahlung der Haut verbessern. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche ätherischen Öle sich besonders gut für die Hautpflege eignen und wie sie anwenden können. Ätherische Öle für verschiedene Hauttypen. Normale Haut. Lavendelöl. Beruhigend und heilend. Fördert die Balance der Haut. Rosenöl. Feuchtigkeitsbindend und regenerierend. Verbessert den Tint. Geraniol. Reguliert die Talgproduktion und fördert die Hautgesundheit. Trockene Haut. Sandelhölzer. Feuchtigkeitsbindend und beruhigend. Kamillenöl. Entzündungshemmend und feuchtigkeitsbindend. Mihanol. Hielt und pflegt trocken. Rissige Haut. Ollige Haut. Teebaumöl. Antimikrobial und talgregulierend. Zitronenöl. Chlorend und adstringierend. Reduziert Überschüssigen Talg. Rosmarinöl. Entzündungshemmend und talgregulierend. Empfindlich Haut. Kamillenöl. Beruhigend und entzündungshemmend. Lavendelöl. Sanft und heilend. Ideal für empfindlich Haut. Sandelhölzer. Beruhigend und entzündungshemmend. 2. Rezept für die Hautpflege. Feuchtigkeitsbindendes Gesichtsserum für trockene Haut. 30 ml Jojobaöl. 5 Tropfen Sandelhölzer. 5 Tropfen Kamillenöl. 3 Tropfen Mihanol. Mischen Sie die Öl in eine Glasflasche und tragen Sie das Serum abends auf das gereinigte Gesicht auf. Die Haut mit Feuchtigkeit zu versiegen und zu beruhigen. Chlorens Gesichtswasser für allige Haut. 100 ml Hammermeliswasser. 5 Tropfen Teebaumöl. 5 Tropfen Zitronenöl. 5 Tropfen Rosmarinöl. Mischen Sie die Zutaten in eine Sprühflasche und verwenden Sie das Gesichtswasser nach der Reinigung, die Haut zu chloren und die Talgproduktion zu regulieren. Beruhigend Gesichtsmaske für empfindlich Haut. 2 Esslöffel Hafermehl. 1 Esslöffel Jod. 5 Tropfen Kamillenöl. 5 Tropfen Lavendelöl. Mischen Sie all Zutaten zu einer Paste und tragen Sie die Maske auf das Gesicht auf. Lassen Sie 15-20 Minuten einwirken und spülen Sie dann mit warmem Wasser ab. Regenerierens Nachtel für Ihre Haut. 30 ml Hagebuttentkenöl. 5 Tropfen Rosenöl. 5 Tropfen Wirolchel. 3 Tropfen Lavendelöl. Mischen Sie die Öl in eine Glasflasche und tragen Sie das Nachtel vor dem Schlafengehen auf das gereinigte Gesicht auf, die Haut zu regenerieren und zu pflegen. Bekommens Gesichtsöl für mische Haut. 30 ml Traubenkenöl. 5 Tropfen Teebaumöl. 5 Tropfen Lavendelöl. 3 Tropfen Geraniol. Mischen Sie die Öl in eine Glasflasche und tragen Sie das Öl morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auf, Akne zu bekämpfen und die Haut zu beruhigen. 3. Vorbeugend Maßnahmen und Tipps. Patch-Test. Fahren Sie vor der ersten Anwendung eines neuen ätherischen Öls immer einen Patch-Test durch, sicherzustellen, dass keine allergischen Reaktionen auftreten. Verdennung. Ätherische Öle sollten immer in einem Traugeröl verdant werden, bevor sie auf die Haut aufgetragen werden, Hautrisiken zu vermeiden. Lagerung. Bewahren Sie ätherische Öle in einem kühlen,
Dunklen Ort in Luft dicht Versklossen und Glasflaschen auf. Ihre Wirksamkeit frisch zu erhalten. Mit diesen Informationen und Rezepten können Sie Ätherische Öle effektiv in Ihre Hautpflegeroutine integrieren. Die Gesundheit und Schönheit Ihrer Haut zu fördern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Öle, spezifische Hautprobleme zu behandeln und ein strahlendes Hautbild zu erreichen. Haarpflege. Ätherische Öle in der Kosmetik. Haarpflege. Ätherische Öle können ein wertvolle Ergänzung in der Haarpflege sein, indem sie das Haar stärken, das Wachstum fördern, die Kopfhautgesundheit verbessern und spezifische Haarprobleme wie Schuppen oder fettiges Haar behandeln. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche ätherischen Öle sich besonders gut für die Haarpflege eignen und wie sie anwenden können. 1. Ätherische Öle für verschiedene Haartypen und Probleme. Normales Haar. Lavendelöl. Beruhigt die Kopfhaut und fördert den Glanz des Haars. Rosmarinöl. Stimuliert die Haarfollikel und fördert das Haarwachstum. Trockenes Haar. Sandelhülse. Befeuchtet und pflegt trockenes, sprödes Haar. Geraniol. Reguliert die Talgproduktion und spendet Feuchtigkeit. Fettiges Haar. Zitronenöl. Reduziert überschüssiges Fett und klärt die Kopfhaut. Teebaumöl. Reinigt die Kopfhaut und reguliert die Talgproduktion. Schuppiges Haar. Teebaumöl. Antimikrobiell und entzündungshemmend. Hilft bei Schuppen. Lavendelöl. Beruhigt die Kopfhaut und lindert Juckreis. Fienshaar. Pfefferminzöl. Erfrischt die Kopfhaut und stärkt das Haar. Rosmarinöl. Stimuliert die Haarfollikel und fördert das Wachstum. 2. Rezept für die Haarpflege. Feuchtigkeitsspendend Haarke für trockenes Haar. 2 Esslöffel Kokosöl. 5 Tropfen Sandelhülse. 5 Tropfen Geraniol. Mischen Sie die Öl und tragen Sie die Mischung auf das feuchte Haar auf. Lassen Sie 30 Minuten einwirken und waschen Sie dann gründlich aus. Chlorendes Shampoo für fettiges Haar. 100 ml mildes Shampoo. 5 Tropfen Zitronenöl. 5 Tropfen Teebaumöl. 3 Tropfen Pfefferminzöl. Mischen Sie die Öl in das Shampoo und verwenden Sie es regelmäßig, überschüssiges Fett zu reduzieren und die Kopfhaut zu klären. Beruhigend Kopfhautbehandlung bei Schuppen. 2 Esslöffel Jojobaöl. 5 Tropfen Teebaumöl. 5 Tropfen Lavendelöl. Mischen Sie die Öl und massieren Sie die Mischung in die Kopfhaut ein. Lassen Sie 20 Minuten einwirken und waschen Sie dann gründlich aus. Stärkendes Haarserum für Fienshaar. 30 ml Jojobaöl. 5 Tropfen Pfefferminzöl. 5 Tropfen Rosmarinöl. Mischen Sie die Öl und tragen Sie das Serum auf die Kopfhaut und die Haarwurzeln auf. Lassen Sie es über Nacht einwirken und waschen Sie es am nächsten Morgen aus. Glanzspray für normales Haar. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Aloe Vera Gel. 5 Tropfen Lavendelöl. 5 Tropfen Rosmarinöl. Mischen Sie all Zutaten in eine Sprühflasche und sprühen Sie es auf das feuchte oder trockene Haar. Glanz und Duft zu verleihen. 3. Vorbeugend Maßnahmen und Tipps. Patch-Test. Fahren Sie vor der ersten Anwendung eines neuen ätherischen Öls immer einen Patch-Test durch, sicherzustellen, dass keine allergischen Reaktionen auftreten. Verdennung. Ätherische Öle sollten immer in einem Tragel verdant werden, bevor sie auf die Kopfhaut aufgetragen werden, Hautreizungen zu vermeiden. Regelmäßige Anwendung. Für beste Ergebnis sollten ätherische Öle regelmäßig in die Haarpflegeroutine integriert werden. Natürliches Produkt.
Verwenden Sie Ergorns und natürlich und mild Shampoos und Conditioner, die Wirkung der Ätherischen Öle zu unterstützen. Mit diesen Informationen und Rezepten können Sie Ätherische Öle effektiv in Ihre Hauptpflegeroutine integrieren, die Gesundheit und Schönheit Ihres Haares zu fördern. Nutzen Sie die natürlichen Eigenschaften dieser Öle, spezifische Haarprobleme zu behandeln und eingeschätzt glänzendes Haar zu erreichen. DIY-Projekt mit Ätherischen Ölen. Ätherische Öle sind nicht nur für die Gesundheit und Kosmetik geeignet, sondern auch ideal für verschiedene DIY-Projekte, die ihr Zuhause verschönern und beleben können. Hier sind einige und creative Projekt, die Sie mit Ätherischen Ölen umsetzen können. 1. Duftkerzen. Zutaten. 200 Grams Sojawaches oder Bienenwaches. 30 Tropfen Ätherisches Öl, ZB, Lavendel, Zitron, Pfefferminz, Kersendocht, hitzebeständiger Behälter, Anleitung. Schmelzen Sie das Waches in einem Wasserbad, lassen Sie das Geschmelzen Waches Licht abkühlen und rühren Sie dann die Ätherischen Öle ein. Platzieren Sie den Docht im Behälter und gießen Sie das Waches vorsichtig hinein. Lassen Sie die Kers vollständig ausschütten, bevor Sie anzünden. 2. Raumspray. Zutaten. 100 ml distilliertes Wasser, 1 Teelöffel Alkohol, ZB, Wodka, oder Hamamelis, 20-30 Tropfen Ätherisches Öl, ZB, Eucalyptus, Lavendel, Zitron, Sprühfläche. Anleitung. Mischen Sie das Wasser und den Alkohol oder Hamamelis in der Sprühfläche. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu und schütteln Sie die Flasche gut. Sprühen Sie den Duft in den Raum, die Luft zu erfrischen. 3. Bedeckgel. Zutaten. 200 Grams Natron, 100 Grams Zitronensia, 100 Grams Maystalk, 100 Grams Epsom salts, 2 Esslöffel Kokosöl, geschmolzen. 10-15 Tropfen Ätherisches Öl, ZB, Lavendel, Kamille, Pfefferminz. Wasser in einer Sprühflasche. Silikonformen. Anleitung. Mischen Sie die trockenen Zutaten in einer großen Schüssel. Fügen Sie das geschmolzene Kokosöl und die Ätherischen Öle hinzu. Besprühen Sie die Mischung mit Wasser, bis Sie die Konsistenz von nassem Sand erreicht. Drücken Sie die Mischung fest in die Silikonformen und lassen Sie 24 Stunden ausschütten. Entfernen Sie die Bedeckgeln vorsichtig aus den Formen und lagern Sie in einem luftdichten Behälter. 4. Lippenbalsam. Zutaten. 2 Esslöffel Bienenwaches, 2 Esslöffel Kokosöl, 2 Esslöffel Bitte, 10 Tropfen Ätherisches Öl, ZB, Pfefferminz, Lavendel, Orange. Clean duschen oder Lippenbalsam tuben. Anleitung. Schmelzen Sie das Bienenwaches, das Kokosöl und die Bitte in einem Wasserbad. Nehmen Sie die Mischung vom Herd und rühren Sie die Ätherischen Öle ein. Gießen Sie die Mischung in die Duschen oder Tuben und lassen Sie abkühlen und fest werden. 5. Kupferpeeling. Zutaten. 1 Tass Zucker oder Salz, 1 Stroke 2 Tass Kokosöl, geschmolzen. 10-15 Tropfen Ätherisches Öl, ZB, Zitronengress, Lavendel, Pfefferminz. In Weckglas oder Behälter. Anleitung. Mischen Sie den Zucker oder das Salz mit dem Kokosöl in einer Schüssel. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu und rühren Sie gut Füllen Sie das Peeling in das Glas oder den Behälter. Verwenden Sie das Peeling in der Dusche, die Haut zu exfoliieren und zu pflegen. 6.
Duften Skrankenhornja, Zutaten. 1 Tass Backpulver. 1 stroke 2 Tass Maystalk. 1 stroke 2 Tass Wasser. 20-30 Tropfen Ätherisches Öl. ZB. Lavendel. Zeder. Zitronengrus. Silikonfirmen. Bonderodeskenur. Anleitung. Mischen Sie das Backpulver, die Maystalk und das Wasser zu einer dicken Paste. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu und rühren Sie gut Füllen Sie die Mischung in die Silikonfirmen und lassen Sie sie vollständig trocknen. Entfernen Sie die Anhörner aus den Formen und binden Sie Bonderodeskenur daran. Horngen Sie die Anhörner in Ihren Schrank. Ihnen angenehmen Duft zu verbreiten. 7. DIY Massageöl. Zutaten. 100 ml Trogeröl. ZB. Mandelöl. Jojoböl. 20-30 Tropfen Ätherisches Öl. ZB. Lavendel. Rosmarin. Eucalyptus. Glasflash. Anleitung. Mischen Sie das Trogeröl und die Ätherischen Öle in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen. Verwenden Sie das Massageöl für entspannend Massagen oder nach dem Duschen als Feuchtigkeitsöl. Dieses DIY-Projekt mit Ätherischen Ölen sind nicht nur einfach umzusetzen, sondern auch eine großartige Möglichkeit, natürlich und duftend Produkt für IHR zu und Ihr persönlich Pflege herzustellen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Ätherischen Ölen und finden Sie Ihre eigenen Lieblingsmischungen. Raumsprays. Raumsprays sind eine einfache und effektive Möglichkeit, Ihr Wohnraum mit natürlichen Düften zu beleben. Sie können verwendet werden, unangenehm Geruch zu neutralisieren, die Luft zu erfrischen oder eine bestimmte Stimmung zu schaffen. Hier sind einige DIY-Rezept für Raumsprays mit Ätherischen Ölen. 1. Erfrischende Citrus Raumspray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Zitronenöl. 10 Tropfen Orangenöl. 5 Tropfen Grapefruitöl. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflash. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öle zu mischen. Sprühen Sie den Raumspray in den Raum, die Luft zu erfrischen und einen belebenden Duft zu verbreiten. 2. Beruhigende Lavendel Raumspray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 15 Tropfen Lavendelöl. 5 Tropfen Bergamottöl. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflash. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öle zu mischen. Sprühen Sie den Raumspray in den Raum, eine entspannend und beruhigende Atmosphäre zu schaffen. 3. Erhebende Minz Eucalyptus Raumspray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Pfefferminzöl. 10 Tropfen Eukalyptusöl. Sprachflash. Anleitung. Füllen Sie das destillierte Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflash. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öle zu mischen. Sprühen Sie den Raumspray in den Raum, die Luft zu erfrischen und ein erhebendes Aroma zu verbreiten. 4. Warmer Zimt Orangen Raumspray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Zimtöl. 10 Tropfen Orangenöl. Sprachflash. Anleitung.
Füllen Sie das destilliert Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflasche. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu. Schütteln Sie die Flasche gut. Die Öl zu mischen. Sprühen Sie den Raum Spray in den Raum. Ihnen warmen und einladenden Duft zu verbreiten. 5. Reinigende Teebaum Zitronengras Raum Spray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Teebaumöl. 10 Tropfen Zitronengrasöl. Sprachflasche. Anleitung. Füllen Sie das destilliert Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflasche. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu. Schütteln Sie die Flasche gut. Die Öl zu mischen. Sprühen Sie den Raum Spray in den Raum. Die Luft zu reinigen und ihnen frischen Duft zu verbreiten. 6. Blumige Rosen Geranien Raum Spray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Geranienöl. 10 Tropfen Rosenöl. Sprachflasche. Anleitung. Füllen Sie das destilliert Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflasche. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu. Schütteln Sie die Flasche gut. Die Öl zu mischen. Sprühen Sie den Raum Spray in den Raum. Ihnen blumigen und romantischen Duft zu verbreiten. 7. Holzig Wurzige Zedernholz Sandelholz Raum Spray. Zutaten. 100 ml destilliertes Wasser. 1 Teelöffel Wodka oder Hamamelis. 10 Tropfen Zedernholzöl. 10 Tropfen Sandelholzöl. Sprachflasche. Anleitung. Füllen Sie das destilliert Wasser und den Wodka oder die Hamamelis in die Sprachflasche. Fügen Sie die Ätherischen Öle hinzu. Schütteln Sie die Flasche gut. Die Öl zu mischen. Sprühen Sie den Raum Spray in den Raum. Ihnen warmen und holzigen Duft zu verbreiten. Tipps für die Anwendung und Durchführung. Sicherheit. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten. Behautkontakt gründlich mit Wasser spülen. Aufführung. Lagern Sie Raumsprays in einem kalten, dunklen Ort. Die Wirksamkeit der Ätherischen Öle zu bewähren. Anwendung. Schütteln Sie die Flasche vor jeder Anwendung gut. Die Ätherischen Öle gleichmäßig zu verteilen. Mit diesen DIY Raumsprays können Sie Ihr Wohnraum auf natürliche Weise erfrischen und eine angenehme Atmosphäre schaffen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Ätherischen Ölen, Ihre Regionen, maßgeschneiderten Duft zu kreieren. Massageöl. Ätherische Öle sind hervorragend geeignet, Massageöl herzustellen, die Saul entspannend als auch therapeutisch wirken können. Sie können zur Linderung von Muskelverspannungen, zur Beruhigung des Geistes und zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens beitragen. Hier sind einige einfachend wirkungsvolle Rezepte für DIY Massageöl mit Ätherischen Ölen. 1. Entspannendes Lavendel Massageöl. Zutaten. 100 ml Traugeröl, ZB, Mandel, Jojobaöl. 15 Tropfen Lavendelöl. 5 Tropfen Bergamottöl. Anleitung. Mischen Sie das Traugeröl und die Ätherischen Öle in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen. Verwenden Sie das Massageöl für eine entspannende Massage, Stress abzubauen und Entspannung zu fördern. 2. Belebendes Pfefferminz Rosmarin Massageöl. Zutaten. 100 ml Traugeröl, ZB, Mandel, Jojobaöl. 10 Tropfen Pfefferminzöl. 10 Tropfen Rosmarinöl. Anleitung. Mischen Sie das Traugeröl und die Ätherischen Öle in einer Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öl zu vermischen.
Verwenden Sie das Massagel für ihn belebend Massage, die Durchblutung zu fördern und Muskelschmerzen zu lindern. 3. Warmen sind wir im Massagel. Zutaten: 100 ml Trogeral, ZB, Mandel, Jojoba, 10 Tropfen Ingwerol, 5 Tropfen Zimt. Anleitung: Mischen Sie das Trogeral und die Ätherische Öle in eine Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öle zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine warmende Massage, Muskelverspannungen und Gelenkschmerzen zu lindern. 4. Beruhigendes Kamillsandelholz Massagel. Zutaten: 100 ml Trogeral, ZB, Mandel, Jojoba, 10 Tropfen Kamillenol, 5 Tropfen Sandelholz. Anleitung: Mischen Sie das Trogeral und die Ätherischen Öle in eine Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öle zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine beruhigende Massage, Hautirritationen zu lindern und den Geist zu beruhigen. 5. Erfrischendes Citrus Massagel. Zutaten: 100 ml Trogeral, ZB, Mandel, Jojoba, 10 Tropfen Zitronenol, 10 Tropfen Orangenol, 5 Tropfen Grapefruital. Anleitung: Mischen Sie das Trogeral und die Ätherischen Öle in eine Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öle zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine erfrischende Massage, die Sinn zu beleben und die Haut zu erfrischen. 6. Muskelentspannendes Eucalyptus Teebaum Massagel. Zutaten: 100 ml Trogeral, ZB, Mandel, Jojoba, 10 Tropfen Eucalyptusol, 5 Tropfen Teebaumol. Anleitung: Mischen Sie das Trogeral und die Ätherischen Öle in eine Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öle zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine entspannende Massage, Muskelverspannungen zu lassen und die Haut zu reinigen. 7. Romantisches Ilang Rosenholz Massagel. Zutaten: 100 ml Trogeral, ZB, Mandel, Jojoba, 10 Tropfen Ilang Öl, 5 Tropfen Rosenholz. Anleitung: Mischen Sie das Trogeral und die Ätherischen Öle in eine Glasflasche. Schütteln Sie die Flasche gut, die Öle zu vermischen. Verwenden Sie das Massagel für eine romantische Massage, Entspannung und Wohlbefinden zu fördern. Tipps für die Anwendung und Durchführung. Sicherheit: Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Ätherischen Öle mit Augen und Schleimhäuten. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser spülen. Durchführung: Lagern Sie Massagel an einem kühlen, dunklen Ort in gutverschlossenen Glasflaschen, die Wirksamkeit der Ätherischen Öle zu bewähren. Anwendung: Erwärmen Sie das Massagel vor der Anwendung liegt in Ihren Händen und tragen Sie es dann sanft auf die Haut auf. Mit diesen DIY-Massagel-Rezepten können Sie die entspannenden und heilenden Eigenschaften ätherischer Öle genießen. Probieren Sie verschiedene Mischungen aus und finden Sie Ihre bevorzugten Kombinationen, das Massageerlebnis zu personalisieren und zu verbessern. Schlusswort: Zukünftige Entwicklungen und Forschung. Ätherische Öle haben in den letzten Jahren zunehmenden Popularität gewonnen und ihre Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Mit der wachsenden Beliebtheit geht auch ein verstärkt wissenschaftliche Untersuchung einher, die darauf abzielt, die Wirkmechanismen und potenziellen Vorteile dieser natürlichen Essenzen besser zu verstehen und zu dokumentieren.
In diesem Schlusswort möchten wir Ihnen Blick auf diese künftigen Entwicklungen und Forschungstrends im Bereich Ätherischer Öle werfen. Zukünftige Entwicklungen. Erweitert Anwendungsbereich. Medizinische Anwendungen. Die Forschung konzentriert sich zunehmend darauf, die potenziellen medizinischen Anwendungen Ätherischer Öle zu erkunden. Dies umfasst die Behandlung von chronischen Krankheiten, Schmerzmanagement und die Unterstützung der psychischen Gesundheit. Integration in die Schulmedizin. Mit fortschreitender Forschung könnten Ätherische Öle verstärkt in die schulmedizinische Praxis integriert werden, insbesondere in Bereichen wie der integrativen Onkologie und der Schmerztherapie. Technologisk Fortschritt. Innovative Extractionsmethoden. Fortschritt in der Extraktionstechnologie könnten die Qualität und Reinheit Ätherischer Öle weiter verbessern. Dazu gehören Methoden wie die superkritische CO2-Extraction und andere umweltfreundliche Verfahren. Nanotechnologie. Die Anwendung von Nanotechnologie könnte die Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit Ätherischer Öle erhöhen, indem sie die kontrollierte Freisetzung und gezielte Abgabe der aktiven Komponenten ermöglicht. Nachhaltigkeit und Ethik. Nachhaltiger Anbau. Zukünftige Entwicklungen werden sich darauf konzentrieren, den nachhaltigen Anbau von Pflanzen für Ätherische Öle zu fördern, die Umwelt zu schonen und die Biodiversität zu schützen. Fairer Handel. Die Förderung von fairem Handel und ethischen Beschaffungspraktiken werden wichtige Rolle spielen, die Lebensgrundlagen der Anbauer und Produzenten Ätherischer Öle zu verbessern. Forschungstrends. Klinische Studien. Evidenzbasierte Forschung. Es wird zunehmend klinische Studien geben, die Wirksamkeit Ätherischer Öle in der Behandlung verschiedener gesundheitlicher Zustände evaluieren. Dies umfasst Studien zu Schlafstörungen, Angst, Depression, Schmerz und Entzündungen. Mechanismen der Wirkung. Die Forschung wird sich darauf konzentrieren, die genauen biologischen Mechanismen zu entschlüsseln, durch die Ätherische Öle ihre therapeutischen Wirkungen entfalten. Aromatherapie in der Psychologie. Einfluss auf die Stimmung. Studien werden die Auswirkungen von Ätherischen Ölen auf die Stimmung, das emotionelle Wohlbefinden und die cognitive Function weiter untersuchen. Stressbewältigung. Die Rolle von Ätherischen Ölen in der Stressbewältigung und bei der Behandlung von stressbedingten Erkrankungen wird ein zentrales Forschungsfeld bleiben. Individualisierte Aromatherapie. Personalisierte Anwendungen. Die Forschung wird sich darauf konzentrieren, wie Ätherische Öle personalisiert eingesetzt werden können, den individuellen Bedürfnissen und genetischen Unterschieden gerecht zu werden. Synergistischer Effekt. Die Untersuchung der synergistischen Effekt von Mischungen Ätherischer Öle wird vertieft, optimal Kombinationen für spezifisch gesundheitliche Vorteile zu identifizieren. Schlusswort. Die Welt der Ätherischen Öle steht an der Schwelle zu spannenden Entwicklungen und Entdeckungen. Während wir weiterhin die natürlichen Kraft dieser Öle nutzen und ihre Anwendungen erweitern, bleibt die Forschung ein wesentlicher Bestandteil, ihre Wirkungen besser zu verstehen und zu validieren. Die Integration von Ätherischen Ölen in die moderne Gesundheits- und Wellnesspraxis bietet ein enormes Potenzial, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen weltweit zu verbessern. Wir hoffen, dass dieses Buch Ihnen wortvoll Einblick und praktisch Anleitungen zur Nutzung Ätherischer Öle vermittelt hat. Mag es Sie inspirieren, die vielfältigen Vorteile dieser natürlichen Essenzen in Ihrem Alltag zu entdecken und zu nutzen.
Blieben sie neugierig und offen für die wunderbaren Möglichkeiten, die Österreich bieten, und ziehen sie gespannt auf diese künftigen Entwicklungen und Erkenntnisse in diesem faszinierenden Bereich. Anhang. Glosse der Fachbegriff. Dieses Glosse soll Ihnen helfen, die in diesem Buch verwendeten Fachbegriff besser zu verstehen. Die Definitionen bieten Ihnen kurz und prägnant Erklärung der wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit Ätherischen Ölen und deren Anwendungen. Kapitel A. Adstringierend. In Eigenschaft von Substanzen, die Gewebe zusammenziehen und somit bloodstillend und entzündungshemmend wirken. Antimikrobial. Bezeichnet die Fähigkeit, das Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilzen zu hemmen oder abzutöten. Antioxidative. Substanzen, die Oxidation anderer Moleküle verhindern und somit Zellschäden vorbeugen können. Antiseptisch. Mittel, die das Wachstum von Krankheitserregern verhindern oder dies abtöten und so Infektionen vorbeugen. Aromatherapie, die therapeutische Anwendung ätherischer Öle zur Förderung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens. Kapitel B. Bei Verfügbarkeit, der Anteil einer Substanz, der nach der Verabreichung in den systemischen Kreislauf gelangt und somit für die biologische Wirkung zur Verfügung steht. Botanische Herkunft. Die Pflanzenart und der Teil der Pflanze, aus der das ätherische Öl gewonnen wird. Kapitel C. Chemische Zusammensetzung. Die spezifischen chemischen Verbindungen, aus denen ein ätherisches Öl besteht, die seine therapeutischen Eigenschaften bestimmen. Diffusion. Die Verbreitung von ätherischen Ölen in der Luft durch speziell Gerät, deren Duft und therapeutische Wirkungen zu nutzen. Kapitel D. Durchblutungsfördernd. Substanzen oder Maßnahmen, die Blutzirkulation verbessern und somit die Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen unterstützen. Kapitel E. Entgiftend. Bezeichnet die Fähigkeit, den Körper bei der Ausscheidung von Toxinen zu unterstützen. Entzündungshemmend. Eigenschaften von Substanzen, die Entzündungen reduzieren oder verhindern. Extraction. Der Prozess der Gewinnung ätherischer Öle aus Pflanzenmaterialien, zum Beispiel durch Destillation oder Coldpressung. Kapitel H. Hormonregulierend. Substanzen, die helfen, das hormonell Gleichgewicht im Körper zu unterstützen oder wiederherzustellen. Hydration. Der Prozess, bei dem Körper oder der Haut Feuchtigkeit zugeführt wird. Kapitel K. Krampflösend. Substanzen, die Muskelkrampf und Spannungen lindern können. Kapitel M. Monotopin. In Klasse chemische Verbindungen, die häufig in ätherischen Ölen vorkommen und für viele ihrer therapeutischen Eigenschaften verantwortlich sind. Kapitel N. Nanotechnology. Der Einsatz von Technologien auf molekularer Ebene, die Eigenschaften und Anwendungen von Substanzen zu verbessern. Einschließlich ätherischer Öle. Kapitel P. Patch-Test. Einhortest zur Überprüfung, ob ein personalisch auf ein bestimmtes ätherisches Öl reagiert. Phenol. In Klasse chemische Verbindungen mit starken antiseptischen und entzündungshemmenden Eigenschaften, die in einigen ätherischen Ölen enthalten sind. Kapitel S. Synergistischer Effekt. Die kombinierte Wirkung mehrerer Substanzen, die stärker ist als die Summe ihrer Einzeleffekt. Sesquiterpen. In Gruppe chemische Verbindungen in ätherischen Ölen, die entzündungshemmend und beruhigend Eigenschaften haben. Kapitel T. Talg Production.
Die Produktion von Hortfurt durch die Talgdrüsen, die Hortschutstand geschmiedet holt. Terpen. In große Klassorganische Verbindungen. Die in authoritionalen Vorkommen und ihre duftend therapeutischen Eigenschaften ausmachen. Topische Anwendung. Das Auftragen ins Authoritionals direkt auf die Haut. Kapitel V. Verdenung. Die Praxis. Ätherische Öle in einem Trogeral zu mischen. Hortreasungen zu vermieden und die Anwendung sicherer zu machen. Kapitel W. Wasserdampfdestillation. In gängige Methode zur Gewinnung ätherischer Öl, bei der Dampf durch das Pflanzenmaterial geleitet wird, die ätherischen Öle zu extrahieren. Kapitel Z. Zellregeneration. Der Prozess, durch den der Körper Zellen produziert, geschädigtes Gewebe zu ersetzen. Dieses Glosse bietet ein schnell Referenz für wichtige Begriff und Konzept im Zusammenhang mit ätherischen Ölen. Es hilft Ihnen, die Informationen in diesem Buch besser zu verstehen und anzuwenden. Weiterführend Literatur und Quellen. Ihr Wissen über ätherische Öle zu vertiefen und fundiert Informationen zu erhalten. Finden Sie hierin Auswahlen weiterführende Literatur und zuverlässigen Quellen. Bücher. Essential Oils Desk Reference von Essential Oils Pocket Reference. Ein umfassendes Nachschlagewerk über die Anwendungen und Wirkungen ätherischer Öle. The Complete Book of Essential Oils and Aromatherapy von Valerie Ann Warwood. Ein praktischer Leitfaden zur Anwendung von ätherischen Ölen im täglichen Leben. Aromatherapy for Healing the Spirit von Gabriel Mogge. Verbindet traditionell chinesische Medizin und Aromatherapy. The Encyclopedia of Essential Oils von Julia Lawless. In detailliert Beschreibung der Eigenschaften und Anwendungen von über 165 ätherischen Ölen. Aromatherapy. A Complete Guide to the Healing Art von Kathy Keevil and Mindy Green. Ein umfassendes Handbuch über die Geschichte, Wissenschaft und Anwendungen der Aromatherapie. Wissenschaftliche Artikel und Studien. PubMed. www.pubmed.ncbi.nlm.ne.gov. Ein umfangreiche Datenbank für wissenschaftliche Studien. Deren Teil zur Wirkung und Anwendung ätherischer Öle. Aromatherapy Science. A Guide for Healthcare Professionals von Maria Liz Balchin. Bietet ein wissenschaftliche Perspektive auf die Wirkmechanismen und Anwendungen von ätherischen Ölen. Websites. National Association for Holistic Aromatherapy. NAHA. www.naha.org. Bietet zahlreiche Ressourcen und Artikel über die professionelle Anwendung von Aromatherapie. Aromatherapy Research and Education Council. ERIC. www.aromaresearch.org. Fokussiert auf die wissenschaftliche Forschung und die therapeutischen Anwendungen von ätherischen Ölen. Robert Tisserand Institute. www.tisserandinstitute.org. In vertrauenswürdige Quelle für evidenzbasierte Informationen über ätherische Öle und Aromatherapie. Verzeichnis der Bezugsquellen. Für den Bezug hochwertiger ätherischer Öle und Zubehörteile ist es wichtig, auf vertrauenswürdige Anbieter zu setzen, die Reinheit und Qualität garantieren. Hier ist eine Liste empfohlener Bezugsquellen. Online-Shops für ätherische Öle. Young Living. Website. www.youngliving.com. Sortiment. Hochwertige ätherische Öle. Diffuser und Wellnessprodukt. Bessenderheiten. Eigensaat zu Siegel Qualitätsversprechen. Umfangreiche Schulungsressourcen. doTERRA. Website. www.doTERRA.org.
Ölen.com. Sortiment. Rein Ätherische Nahrungsergänzungsmittel. Pflegeprodukt. Besenderheten. CPTG. Certified Pure Tested Grade. Qualität. Umfangreich Community and Bildungsressourcen. Plant Therapy. Website. www.planttherapy.com. Sortiment. Breitauswahl an Ätherischen Ölen. Traugerölen. Diffusern und Zubehör. Besenderheten. Kinderfreundlich Öl. Kid safe. Regelmäßig Rabatt und Aktionen. Mountain Rose Herbs. Website. www.mountainroseherbs.com. Sortiment. Biologisch und Willgesammelt Ätherische Öl. Kräuterprodukt. Naturkosmetik. Besenderheten. Nachhaltige Beschaffung. Fokus auf Umweltschutz und Fairtrade. Eden Botanicals. Website. www.edenbotanicals.com. Sortiment. Rein Ätherische Öl. Duftstoff. Hydrolat. Traugeröl. Besenderheten. Groschenbelsoptionen. Umfassend Produktinformationen und Tester. Fachgeschäft und Apotheken. Primavera Life. Website. www.primaveralife.com. Sortiment. Ätherische Öl. Naturkosmetik. Aromatherapie Zubehör. Besenderheten. Biologisch und fairgehandelt Produkt. Umfangreiches Sortiment. Farfalle. Website. www.farfalle.ch. Sortiment. Ätherische Öl. Naturkosmetik. Aromatherapie Produkt. Besenderheten. Nachhaltigkeit und Fairtrade. Hochqualitätsstandards. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.